স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। Okay. স্যার, এটা স্ক্যামে ইয়েস দেখা যায় আহ, স্যার। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, দেখা যায় স্যার, দেখা যায়। ওকে, রাইট। ও আমরা লাস্ট ক্লাসে ইন্স্যুরেন্স দেখতেছিলাম, ইন্স্যুরেন্স অ্যাক্ট। তো সলভেন্সি মার্জিন নিয়ে মনে হয় একটু আলোচনা করছিলাম লাস্ট। আবার একটু সলভেন্সি মার্জিন থেকে শুরু করি আবার। সলভেন্সি মার্জিন হলো, এটা হলো ব্যাংকের ক্ষেত্রে যেমন শেয়ার সেলার রিকোয়ারমেন্ট আছে, একইভাবে সলভেন্সি মার্জিনও আমার ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে ইন্স্যুরেন্স অ্যাক্ট অনুযায়ী একটা রাখতে হয়। Clause every insurer shall maintain a solvency margin in respect of an insurance business of such amount and in such manner as may be prescribed by the regulation. If an insurer at any time does not maintain the required solvency margin, it shall, as per the direction issued by the authority in this regard, submit a plan of action to make good the deficiency to the authority within a specified period not exceeding 3 months from the date of issue of such directions. If a plan is submitted, a plan submitted is considered inadequate by the authority, the insurer shall not modify the plan and give effect to the plan approved by the authority. অর্থাৎ আমি যদি সামারাইজ করতে বলি, সলভেন্সি মার্জিন রিকোয়ারমেন্ট যদি ফুলফিল করতে ব্যর্থ হয় কোন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, তাহলে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি একটা প্ল্যান দিবে যে এই যে তার যেই ডেফিসিট সলভেন্সি মার্জিন, সেটা 3 মাসের মধ্যে কিভাবে সেটা রিকভার করবে। এখন প্রশ্ন হলো, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি প্ল্যান দিল, কিন্তু বাট যদি আমার ইদরা, হ্যাঁ, আমাদের যে ইন্স্যুরেন্স একটা যে অথরিটি, সেই যদি ডিনাই করে, তাহলে হবে না। তাহলে যে প্ল্যান যেটা আছে, ইট মাস্ট বি অ্যাপ্রুভড বাই ইদরা। তো সেটাই বলছে যে যদি ইদরা অ্যাপ্রুভ না করে, তাহলে আমার এই প্ল্যানটা কার্যকর হবে না। ইদরা যখন অ্যাপ্রুভ করবে, তখন সে প্ল্যান অনুযায়ী আমাকে সেটা এক্সিকিউট করতে হবে, অ্যাপ্রুভ প্ল্যান অনুযায়ী। The authority shall have the power to inspect or verify the asset and liability of an insurer or secure other essential particulars to examine whether the requirements of solvency margin have been complied with, and the insurer shall be bound to comply with any directions issued by the authority in this regard. And if it fails to do so within 2 months from the receipt of such direction, it shall be deemed to have been made default in complying with the requirement of solvency margin, and in that case, action will be taken in accordance with section 95 of this act. আচ্ছা, যদি কোনো অডিট করে ইন্সপেকশন, গতকাল ইন্সপেকশন অডিটের পার্থক্যটা আমরা আলোচনা করছিলাম। তো ইন্সপেকশন যদি ইদরা করে যদি কোনো ডেফিসিয়েন্সি পায়, তখন ইদরা মে ইনস্ট্রাক্ট, এবং সেটা 2 মাসের মধ্যে সেটা কমপ্লাই করতে হবে। Every insurer transacting life insurance business shall furnish to the authority a statement certified by an actuary of the required solvency margin maintained by the life insurer in such manner as may be prescribed by the regulation. অর্থাৎ প্রত্যেক লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি সে যে সলভেন্সি মার্জিন মেনটেন করতেছে, সেটার জন্য অ্যাকচুয়ালি কর্তৃক ভেরিফাইড একটা সার্টিফিকেট বা স্টেটমেন্ট এইটাকে জমা দিবে। আর জেনারেল ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে অডিটর কর্তৃক অ্যাপ্রুভ অডিটর। এভরি ইন্স্যুরার ট্রানজাক্টিং নন লাইফ ইন্স্যুরেন্স বিজনেস shall furnish to the authority a statement certified by an approved auditor of the required solvency margin maintained by the non-life insurer in such manner as may be approved or prescribed by the regulation. এখানে কি পয়েন্ট আছে, এই পয়েন্টগুলো একটু দেখি। এভরি ইন্স্যুরার shall maintain a solvency margin as per regulations. If an insurer at any time does not maintain the required solvency margin, it shall submit a plan of action to make good the deficiency within 3 months. Insurer transacting life insurance business shall furnish to the authority a statement of the required solvency margin certified by an actuary. Insurer transacting non-life insurance business shall furnish to the authority a statement of the required solvency margin certified by an approved auditor. আমরা দেখছি। আচ্ছা, এরপর লোন।
লোনের ক্ষেত্রে নর্মাল ইনস্ট্রাকশন যেটা, নর্মালি ব্যাংকের থেকে লোন নিলে সমস্যা নাই, কিন্তু ব্যাংক ছাড়া অন্য কোনো জায়গা থেকে লোন নিলে there are some restriction. কি বলছে? restrictions on grant of loan, advance and financing facility. No insurer shall grant an advance loan or a financing facility against the security of its own share. অর্থাৎ নিজের শেয়ার লিয়েন রেখে আপনি কোনো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লোন নিতে পারবে না। কারণ আপনারা জানেন ব্যাংক থেকে শেয়ার লিয়েন রেখে লোন নেওয়া যায়। হ্যাঁ, কিন্তু এখন মনে করেন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির নিজের শেয়ার যেটা আছে, নিজের সে শেয়ার লিয়েন রেখে সে লোন নিতে পারবে না। No insurer shall grant to any director, manager, actuary, auditor, or officer of the insurer, or to any member of their family any loan or temporary advance, either on hypothecation of property or on personal security or otherwise, except a loan on life policies issued by the insurer within the surrender value. ওই যে কালকে আপনাদের মনে আছে কিনা আমি ইয়ার কথা বলছিলাম, এই যে লোন এগেনস্ট প্রিমিয়াম, ওই প্রিমিয়াম দিতে পারতেছে না। আরেকটা হতে পারে যে আপনার মনে করেন আপনি প্রতি ইয়াতে প্রিমিয়াম দিচ্ছেন, প্রতি মাসে মাসে প্রিমিয়াম দিচ্ছেন, আপনার পলিসিটা মনে করেন 15 বছরের, আপনি 10 বছর প্রিমিয়াম দিলেন, দেওয়ার পরে হঠাৎ করে আপনার একটা টাকার প্রয়োজন, তখন যেই টাকা প্রিমিয়াম জমা দিছেন সেই টাকার একটা নির্দিষ্ট পার্সেন্টেজ, দ্যাট মেবি 70, দ্যাট মেবি 80%, এইটার জন্য হয়তোবা আমার ইন্টার একটা প্রত্যেকটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি পারমিশন নেয় যে কত পার্সেন্ট দিবে, অত টাকা আপনি লোন আকারে নিতে পারেন। আদার দেন দ্যাট কোনো অন্য কোনো লোন যারা আমার এই ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সাথে ডিরেক্টলি রিলেটেড, যেমন ডিরেক্টর, ম্যানেজার যারা চাকরি করে, অ্যাকচুয়ারি, অডিটর, ঠিক আছে, যারা এবং তাদের ফ্যামিলি মেম্বাররা কোনোভাবেই কোনো অ্যাডভান্স বা লোন পাবে না। Except with the permission of his board of director and approval by the authority, no insurer shall grant any loan or temporary advance to any firm or company. অর্থাৎ উপরে যাদেরকে বললাম, সেম পার্সন যদি কোনো কোম্পানিতে ডিরেক্টর, অন্য কোনো কোম্পানিতে সে সেম পজিশনে থাকে, তাহলে সেই কোম্পানিকেও লোন দেওয়া যাবে না, অ্যাকসেপ্ট পারমিশন ফ্রম বোর্ড এবং অথরিটি। যদি ইদরা পারমিশন দেয়, যদি বোর্ড অ্যাপ্রুভ করে, দেন ইট ইজ ওকে, দিতে পারবে। ঠিক আছে। The concerned director receiving loan shall not vote at or otherwise participate in the proceedings of the board of director considering the grant of any such loan or advance. Simple, এটা আগেও কোম্পানি একটা আমরা দেখছি, যদি কোনো পার্সন সে তার স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট কোনো ইস্যু থেকে থাকে, তাহলে সেই এজেন্ডার এগেইনস্টে সে ভোট দিতে পারবে না। Where any event occurs sorry, the concerned director receiving loan shall not vote, এটা আগে দেখলাম। Where any event occurs giving rise to circumstances, the excesses of which at the time of the grant of any subsisting loan or temporary advance would have made such grant a contravention, such loan shall not, withstanding any contract to the contrary, be repaid within 3 months from the occurrence of such event, and in case of event, in case of default, the director, manager, actuary, auditor, or officer concerned shall, without prejudice to any other penalty to which he may be liable, cease to hold office with the insurer granting the loan or advance on expiry of the said 3 months. কি বলছে? While an event occurs giving rise to circumstances, the existence of which at the time of grant of any loan or temporary advance would have been made grant a contravention, such loan shall not, withstanding any contract to the contrary, be repaid.
within 3 months from the occurrence of such event. And in case of default, আচ্ছা, কথা এই এই আগে যেগুলো দেখলাম যাদেরকে যাদেরকে লোন দেওয়া যাবে না, হঠাৎ করে দেখলাম যে কোনো একটা সার্কামস্টেন্সে ওই জিনিসটা অ্যারাইজ করছে এবং ওই লোনটা আসলে দেওয়া উচিত হয় নাই, তাহলে যাকে লোন দিছে সে 3 মাসের মধ্যে ওটা রিপে করে দিবে। যদি না করে, in case of default, the director, manager, actuary, auditor, or officer concerned shall, without prejudice to any other penalty to which he may be liable, cease to hold office with the insurer granting the loan advance on the expiry of the say 3 month, অর্থাৎ ওই 3 মাসের জন্য যদি আরো 3 মাসের জন্য সে তার পজিশন হারাবে, অর্থাৎ সে যদি ডিরেক্টর থেকে থাকে সে ডিরেক্টর হিসেবে সে কাজ করতে পারবে না, সে ম্যানেজার হয়ে থাকলে ম্যানেজার হিসেবে কাজ করতে পারবে না, কিন্তু অবভিয়াসলি ইট শুড বি নোটিফাইড টু ইদ্রা এবং সেখানকার একটা ইয়া লাগবে, কনসেন্ট লাগবে। Nothing shall apply to loans or advances granted by an insurer to a banking company or to a subsidiary company being an insurer or to any insurer to which the insurer, সাধারণত ব্যাংক যেহেতু নর্মাল ব্যাংকিং বিজনেস করে, ব্যাংকের সাথে লোনের ক্ষেত্রে এই রেস্ট্রিকশনটা অ্যাপ্লিকেবল হবে না। ওকে, নাথিং shall apply to any stipend paid to any insurance agent or broker or employer or of agents while he is undergoing a training course approved by the authority. The provisions of the Company Act shall not apply to a loan granted to a director or an insurer being a company if the loan is non-granted on the security of a policy on which the insurer bears the risk and the policy was issued to the director on his own life and the loan is within the surrender value of the policy. No insurer shall grant to any officer, employee, insurance agent, or broker, or employer, or agent any loan of temporary advance, except এই নিচের গুলো দেওয়া যাবে, বাকিগুলো দেওয়া যাবে না। লোন অন লাইফ পলিসি ইস্যুড বাই হিম টু অ্যান অফিসার, এটা অলরেডি বলছি। লোন অন মর্গেজ অফ ইমুভেবল প্রপার্টি প্রোভাইডেড দ্যাট দ্য অথরিটি সার্টিফাইড দ্য ইন্স্যুরার if it transacts life insurance business has complied with all provision of this act. The value of the property is at least twice the amount of the loan. The property is situated in such town as may be notified in this behalf. The loan is made in such installments as may be decided by the board of the insurer if the purpose of the loan is to construct a house. The loan is repayable within a period not exceeding 15 years, or the loan is of such amount that the installment or of capital and interest does not exceed 1/4 of the basic salary of the officer or employee, or 1/4 of the renewal commission of or overriding commission of an agent or broker or an employer of agents during a year. আচ্ছা, এটা হলো বেসিক্যালি হলো আমাদের এমপ্লয়ি যারা আছে এমপ্লয়ীদের হোম লোনের একটা ব্যবস্থা। কারণ যেহেতু আমার এমপ্লয়ীদেরকে এই নর্মাল সে ব্যাংকের থেকে তো হোম লোন নিতে পারে, কিন্তু ইন্স্যুরেন্স অ্যাক্ট অনুযায়ী আপনি চাইলে 15 বছরের জন্য হোম লোন আপনি দিতে পারবেন। সেই ক্ষেত্রে এই কন্ডিশনগুলো তাকে ফুলফিল করতে হবে। তারপরে হলো কি বলছে, লোনস ফর দ্য পারচেজ অফ কনভেন্স টু এন অফিসার, এমপ্লয়ি, ইন্স্যুরেন্স এজেন্ট, আর কনভেন্স বলতে গাড়ির ফ্যাসিলিটি। কি বলছে? The officer, employee, insurer, agent, or employer of agent has served the insurance continually for such a period as may be decided with the board. The conveyance purchase is mortgaged to the insurer. The loan does not exceed such amount and allowed subject to such condition as to the time allowed to the repayment as may be decided by the board of directors of the, or the insurer, provided that the total loan referred to in subclause 4 of clause B and clause C of this section shall not exceed 10% of the net profit of the preceding year of the non-life insurance after payment of income tax, provided further that the payment of the 10% loan referred to in the first provision shall under no terms exceed 20% of the insurers paid up capital। অর্থাৎ এমপ্লয়ীদের যে সেই লোন দিবে সেটার সিলিংটা বলে দিচ্ছে, টোটাল আউটস্ট্যান্ডিং আমারটা কত, বেশি হতে পারবে না। টেম্পোরারি অ্যাডভান্স টু অ্যান অফিসার employer, insurance agent, employer of agent not exceeding in the case an officer or employee 4 months salary। এটা হলো যেটা পার্সোনাল লোনের জন্য চাইছে। 3 ধরনের লোন আছে আপনার, একটা হলো পার্সোনাল লোন, একটা হলো হোম লোন, একটা কার লোন। উপরে যেটা দেখলেন, একটা দেখলাম আমি হোম লোন দেখলাম, একটা দেখলাম কার লোন দেখলাম। এটা হলো আমার পিএল, পার্সোনাল লোন। পার্সোনাল দিতে পারবে কিন্তু তার 4 মাসের স্যালারির বেশি হবে না, হাইয়েস্ট। In the case of an insurance agent, the renewal commission earned by him during 2 years immediately preceding the date of application for the advance, or a sum not exceeding a specified amount if he has not earned renewal commission.
যারা এজেন্ট আছে তারা তো কমিশন পায়, তার প্রিভিয়াস 2 ইয়ারের কমিশনের সমান যত। হ্যালো, মাঝখানে মানে আপনাদের হয়ে গেছিল, ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিল। ওকে, আচ্ছা, যেটা বলছি, ইন কেস অন এমপ্লয়ি, employer of agent, the renewal commission and the overriding and renewal commission earned by him during the year immediately preceding the date of application for the advance or not less than a specified sum if he has not earned renewal commission overriding renewal commission. এর দরকার নাই এটা। আচ্ছা, কি পয়েন্ট গুলো একটু দেখি আমরা। No insurer shall grant any loan or advance against the security of his own share. No insurer shall grant any loan or advance to any director, manager, actuary, auditor, or officer of the insurer, or to any member of their family except a loan on life policies issued within the surrender value. No insurer shall grant any loan or advance to any firm or company where the related parties have been interested without the approval of the board and authority. Any director receiving loan shall not vote at or participate in the proceedings of the board of directors considering the grant of any such loan or advance. Any loan granted through a violation must be repaid within 3 months. Every concern shall be liable, cease to hold office on the expiry of the said 3 month. অর্থাৎ ওই 3 মাস শেষ হলে তার যদি সে ডিফল্ট হয় তাহলে তার সে পজিশনটা সে হারাবে। This provision is not applicable for granting loan on banking company, subsidiary insurance company, and stipend paid to any agent broker. Under certain condition, loan advances can be granted to an officer, employee insurance agent, and broker and employer of agents. Liability of directors or others for loss. If any loss is sustained by the insurer or by the policyholder, any director, manager, or officer who is knowingly the party to such a contravention shall without prejudice to any other penalty to which he may be liable under this act be jointly or severally liable to make good the amounts of such loss. Assets of insurer, how to be kept. None of the assets of any insurer shall, except in the case of deposits made within the Bangladesh Bank under Section 23 and deposits with the scheduled bank acting as a custodian, be kept otherwise than in the corporate name and under the direct control of the insurer. অর্থাৎ কোম্পানি নিজের নামে থাকবে এবং তার কন্ট্রোলের মধ্যে থাকবে, এটা নর্মাল জিনিস। Restrictions on the appointment of managing agent. No insurer shall, after the commencement of this act, appoint a managing agent for the conduct of its agent. ম্যানেজিং এজেন্ট অ্যাপয়েন্ট করা যাবে না। ইদ্রা, ইদ্রা আইনটা আসছে কবে? 2010। ইদ্রা নিয়ে এখন কিছু বলছে। এফআরসি যেমন আমার ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্ট অ্যাপ্লিকেবল, মানে অ্যাপ্লাই করার জন্য যেমন এফআরসি, ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল, একইভাবে ইন্স্যুরেন্স অ্যাক্ট ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য হলো ইন্স্যুরেন্স ডেভেলপমেন্ট রেগুলেটরি অথরিটি। Insurance Development Regulatory Authority has been formed under the provision of Insurance Development Regulatory Act 2010 on 26th January in 2011. Government of Bangladesh has enacted the Insurance Act 2010 to develop and regulate the insurance business. ইদরা, আচ্ছা, 2010 সালের আগে কত সালের আইন দিয়ে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি চলতে জানেন কিনা?
জানি আমরা 10 সালের আগে কত সালের আইন ছিল? আচ্ছা আচ্ছা। 1938 সালের আইন। সেটা ব্রিটিশ আমলের আইন, ঠিক আছে, যেটা দিয়ে চলতো। সেইটাকে রিপ্লেস করে 2010 সালের আইনটা আনা হয়েছে। Government of Bangladesh has enacted the Insurance Act 2010 to develop and regulate the insurance business. IDRA has established for the purpose of insurance business and safety of the policyholder. The authority is working for the systematic development and regulation of insurance industry with a view to implement the National Insurance Policy 2014. The authority is assigned by IDRA Act 2010 to control the institution relating to insurance and reinsurance industry to encourage the development of insurance industry, providing registration and certificate of insurer, mediator and renewal, amendment, removal, withdrawal or cancellation of such registration are the mandate of IDRA. Inspection, inquiry and investigation of insurance institutions, developing new policies, controlling the fund and investment, maintenance of solvency margin and determining the proposed premium rate, giving advantage to insurer, settlement of dispute or claim, and providing the procedure for preparing actuarial report are the major responsibility with that. এখানে আপনি টোটাল ইটার কি রেসপন্সিবিলিটি সেটা সামারি আকারে পাচ্ছেন, ঠিক আছে? স্যার, বলেন। স্যার মানে বাংলাদেশ ব্যাংক যেমন অন্যান্য ব্যাংকগুলোকে লুক আফটার করে, ইদ্রা কি সমস্ত ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলোকে একইভাবে লুক আফটার করে? কারেক্ট। এটাও আর বাংলাদেশের মধ্যে এক্ষেত্রে যেমন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি। স্যার মানে অন্যান্য ব্যাংকের যদি লিকুইডিটির প্রবলেম হয়, মানে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষেত্রে আমাদের যে ব্যাংক কোম্পানি একটা ব্যাংকিং, মানে হুম। এই ক্ষেত্রে যদি কোনো লিকুইডিটির প্রবলেম হয় সেক্ষেত্রে কি ইদ্রা ইদ্রা সলভ করে দেয়? আচ্ছা, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে আসলে লিকুইডিটি সাপোর্টটা তখনই লাগবে যদি আপনার মনে করেন কোনো একটা সময় আপনার প্রিমিয়াম কালেকশনের চেয়ে সারেন্ডার বেশি। হ্যাঁ, তো প্রিমিয়াম কালেকশন এখন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির ক্ষেত্রে লিকুইডিটি সাপোর্টটা প্রবলেম হওয়ার সম্ভাবনা একটু কম। কারণ হলো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো, ইন্স্যুরেন্স যে প্রোডাক্টগুলা, বিশেষ করে লাইফ ইন্স্যুরেন্স যদি ধরি, সেটা কিন্তু লং টার্ম। এখন মনে করেন, এখন এরা দেখবেন যে এই জিনিসটাকে রিকভার করার জন্য ইন্স্যুরেন্সের কিন্তু একটা সেপারেট কনসেপ্ট আছে, রি ইন্স্যুরেন্স, গতদিন আমরা আলোচনা করছিলাম। তো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি যেগুলো করে, ওরা সে নির্দিষ্ট টাইম অফ রিঅ্যাসেস করে, দেখে যে আসলে সে ইয়া করতে পারতেছে কিনা, মানে দ্যাট মিনস সে তার লিকুইডিটি সাপোর্ট বা সবকিছু অ্যাসেসমেন্ট করতে পারতেছে কিনা প্রপারলি। যদি না পারে, ব্যাংকের ক্ষেত্রে একটা প্রবলেম হলো, ব্যাংক তো আর কারোর কাছ থেকে লোন নিতে পারে না, কিন্তু ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি তো ব্যাংকের কাছ থেকে লোন নিতে পারে। তখন সে ব্যাংকের থেকে লোন নিয়ে এটা সাপোর্ট নেয়, ঠিক আছে? আচ্ছা তা এরপরেও যদি আপনার মনে করেন যে কোনো কারণে একেবারে পারতেছে না, তখন তারা ইদ্রার শরণাপন্ন হয়। তখন ইদ্রা একটা অ্যাসিস্ট্যান্স দেয় উইথ দ্য হেল্প অফ গভর্নমেন্ট, যে এটা কিভাবে রিকভার করা যায়। বাংলাদেশে ইন্স্যুরেন্স নিয়ে এখনো এই ধরনের কন্ডিশন ক্রিয়েট হয়নি, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আচ্ছা, আছে। তো স্যার, ইন্স্যুরেন্স নিয়ে একটা আসসালামু জিনিস। আলাইকুম স্যার। জি জি, ওয়ালাইকুম সালাম, যে বলেন। স্যার, কিন্তু স্যার ফিল্ড লেভেলে তো ওই যে দেখা যায় কি ইন্স্যুরেন্সের যে লাইফ ইন্স্যুরেন্স গুলোর ক্ষেত্রে আপনার ম্যাচুরিটি হ্যাঁ, এই ক্লেম সেটেলমেন্ট গুলোতে অনেক দীর্ঘ একটা সময় নেয়, প্রায় 2 বছর, বা অনেক হয়রানির শিকার হয়। সেক্ষেত্রে করণীয় কি গ্রাহক পর্যায়ে? ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে আমি বলি, শুনেন, যখন ইন্স্যুরেন্স করি, আমরা কিন্তু অ্যাওয়ার থাকি না বেসিক্যালি একটা ইন্স্যুরেন্স পাওয়ার ক্ষেত্রে কি কি ডকুমেন্টেশন লাগে। যেমন সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে পার্ট লাইফ ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে, ডেথ সার্টিফিকেট। মনে করেন আপনার কোনো একজন গার্জিয়ান, তার একটা ইন্স্যুরেন্স করা আছে, তার বাসায়, সে বাসায় তার নর্মাল ডেথ হয়েছে। কয়টা মানুষ আছে আমরা ডেথ সার্টিফিকেট কালেক্ট করি? করি না। এখন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি তো আপনাকে নর্মাল ডেথের জন্য আপনাকে ইয়া দিচ্ছে, কাভারেজ দিচ্ছে। অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথের জন্য যদি আপনি নেন, তাহলে সেপারেট প্রিমিয়াম দিয়ে সেপারেট কাভারেজ দিচ্ছে। কিন্তু বাট আপনি আত্মহত্যা করছে কেউ, সেটার জন্য কি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি কাভারেজ দিবে? কি একজন মেরে ফেলছে, তার ভাই তারা মেরে ফেলছে, ঠিক আছে, সে নিজ থেকে কোনো একটা ক্ষতি করছে, এই জন্য সে মানে তার ডেথ হয়েছে, তো এটার কাভারেজ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি দিবে? তো এটা কেমনে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ইনশিওর হবে? সেই ডেথ সার্টিফিকেটের মাধ্যমে।
আনফরচুনেটলি আমাদের দেশে ম্যাক্সিমাম মানুষ ডেথ সার্টিফিকেট নেয় না। কারণ আপনি একজন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আছে, আপনি ইন্স্যুরেন্স ক্লেম করতে গেছেন, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ডেথ সার্টিফিকেট ছাড়া তো সে তো ডকুমেন্টের উপর চলে, সে তো আর বিশ্বাসের উপর চলে না, দিবে না, এক নাম্বার। তারপরে বললাম যে অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ, মনে করেন আপনার ডেথ সার্টিফিকেট নিয়েছেন, ডেথ সার্টিফিকেটের মধ্যে ওই লেখা আসছে পয়জন পয়জন ডেথ। আর পয়জন ডেথ মানে কি, তার বিষ খাওয়ানো হয়েছে বা সে নিজে খাইছে। এখন কথা হলো যে আপনি যে এই পলিসিটা করছেন, পলিসির মধ্যে বলা ছিল যে আপনি বিষ খাইলে আপনার ইয়া দিবে না, এগুলো সব বলা আছে। আপনি যদি অ্যাক্সিডেন্ট ডেথ হয়, আপনার নিজ থেকে যদি সেলফ ডেথ হয়, এর জন্য তো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি টাকা দিবে না আপনাকে, স্যার তাই না? নর্মাল ম্যাচুরিটি মানে আপনার ম্যাচুরিটি পিরিয়ড শেষ হওয়ার পরে, মনে ম্যাচুরিটির করেন স্যার 10 বছর মেয়াদ ছিল, পরেও 10 অনেক বছর শেষ হয়ে গেছে। ডকুমেন্টেশনের, হ্যাঁ ম্যাচুরিটির পরে আমি বললি আপনাকে, ম্যাচুরিটির পরে অনেক ডকুমেন্টেশন ইস্যু থাকে, ঠিক আছে? এখন স্যার ডকুমেন্টেশন স্যার দিচ্ছে না। স্যার আবার ইচ অনেক এন্ড ইন্স্যুরেন্স এভরিথিং। কোম্পানি আছে সে স্যার ইন্টেনশনালি করে। এখন সে যদি ইন্টেনশনালি করে থাকে, মনে করেন আপনার একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি সে আপনাকে ইচ্ছা করে ঘোরাচ্ছে, তাহলে আপনাকে ইদ্রাতে আপনি কমপ্লেন দিতে হবে। ইদ্রাতে কমপ্লেন দিলে ইদ্রা উইল এনফোর্স যে কেন এটা দিচ্ছ না। থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা, অথরিটিতে এই কারণে বসে আছে, কারণ আপনি যখন ওই কোম্পানির কাছে গেলে কোম্পানি যদি ঘুরাচ্ছে সে তো টাকা দিবে না। আর ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি নিয়ে তো এই ধরনের প্রবলেম অহরহ আছে, কারণ ইন্স্যুরেন্স অনেক লোকাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আছে আর যাদের ক্যাশ ফ্লো মালিকরা উদ্যোগ করে নিয়ে যায়। তো ক্যাশ ফ্লো মালিক উদ্যোগ করে নিয়ে গেলে আপনার টাকা দিবে কোথেকে সে? স্যার রিসেন্টলি স্যার এই যে ফার ইস্ট লাইফ ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে আমার নিজের ক্ষেত্রে একটা ঘটেছে আর কি। জি। প্রায় 1 বছর হয়ে গেছে, ম্যাচিওর হয়েছে, ইচ অ্যান্ড এভরিথিং ডকুমেন্ট সাবমিট করার পরেও তারা টাকা দেওয়ার কোনো আপনি পসিবিলিটি দেখা যায় না। ইদ্রাতে যান, ইদ্রা যান, আপনি ওই পলিসিটা নিয়ে ইদ্রাতে কমপ্লেন করেন, আপনি ডকুমেন্ট টকুমেন্ট দিয়ে বলেন যে এত তারিখে আমি, আপনি যে ম্যাচুরিটির জন্য অ্যাপ্লিকেশন করছেন অ্যাপ্লিকেশনের ডকুমেন্টটা কপি করে রাখছেন, জি স্যার আছে, সবকিছু আছে। ওটা কপি সহ ইদ্রাতে জমা দেন, কমপ্লিট নেন, দেখেন আগায় কিনা। Thanks. ঠিক আছে? The authority shall consist of a chairman and 4 other members. The chairman and the members shall be appointed, and the terms and conditions of their services shall be determined by the government, subject to the provision of at least one person having experience in life insurance and another one person having experience in non-life insurance. If there occurs any vacancy in the post of the chairman, or he is unable to discharge his duties on account of absence, illness, or any other reason, a member of the authority nominated by the government shall act as the chairman until a newly appointed chairman takes over the vacant post, or the chairman resumes the functions of his office. The chairman shall be the chief executive of the authority and shall conduct the administration of the authority ওই FRC এর মতোই, in accordance with this act and rules and regulations made thereunder. The chairman and the member shall not accept, with the prior approval of the government, take any service under the government or in any insurance company for a period of 2 years from the date on which their tenure ended. The chairman or any member may at any time before expiry of the term resign his post by writing under his hand addressed to the government with the notice period of 3 months, provided that the chairman or any member shall hold their respective post until their resignation letter is accepted by the government. Key point: the authority shall be a body corporate having head office in Dhaka. The authority shall consist of a chairman and 4 other members. The chairman shall be the CEO, chief executive of the authority, and shall conduct the administration of the authority in accordance with this act and rules and regulations. The chairman or the member may at any time before expiry of the term resign his post by writing under his hand addressed to the government with the notice of 3 months. Qualification and disqualification of the authority. Any person having experience is not less than 20 years in insurance, finance, banking, marketing, statistics, accounting, management, administration, or law shall be eligible to be appointed as the chairman or member. If any eligible candidate is not found, the required timeline of experience may be relaxed. No person shall be eligible to be appointed or remain as the chairman or member of the authority if he is not a citizen of Bangladesh, he is an insurance intermediary or a director, officer, or employee of an entity which is subject to the regulation of the authority, or an entity affiliated with such regulated entity, or who is a director or holding any other position in a company or entity, government or non-government.
is unable to discharge his duties due to his physical or mental inability, is declared insolvent or insane by any competent court, is declared a defaulter by any bank or financial institution, is in conviction for a criminal offense involving moral turpitude, sentenced to imprisonment for a term not less than 6 months, and unless a period of 5 years has been elapsed since his release, completed 67 years of age. Meeting. The authority shall meet at least once in every month. তাহলে 12টা মিটিং হবে, and the date, time and place of such meeting shall be determined by the chairman. The authority may determine the procedure of its meeting. The chairman shall prescribe over all the meetings of the authority, and in his absence, any other member nominated by the chairman shall preside over the meeting. Constitute a quorum at the meeting of the authority. Not less than 3 members, including the chairman, shall be present. তাহলে টোটাল হলো 4 জন 5 জনের মধ্যে 3 জন থাকতে হবে quorum হইতে হলে। The decision of the meeting shall be made by the majority of the vote of members present, and in the event of any equality of votes, the chairman shall have a second or casting vote. No act or proceeding of the authority shall be invalid, and no question shall be raised merely on the ground of any vacancy in the position of the chairman or any member or any irregularity in the constitution of the authority. The minutes of each meeting shall be signed by the chairperson of the meeting, and a copy thereof shall be sent to the government within next 20 days from such meeting. Removal, kadan member removal. The government may remove the chairman or a member of the authority if he is unable to discharge his duties or refuses to discharge the duties due to physical or mental disability, fails or refuses to discharge the duties for 3 months without any reasonable ground, becomes disqualified to remain the chairman or a member under this act, does any act which is detrimental to the authority, administers himself in such manner as abuses his position which impairs the purpose of this act or the public interest. The government, if it finds the chairman or a member is disqualified or for retaining his position for any reason, shall constitute an investigation committee for verifying the authenticity of such reason, and shall, in the order of constituting the committee, determine the time limit for submitting the investigation report. If an investigation committee is constituted in relation to the chairman or any member, the government may, after considering the relevant circumstances, direct him to restrain from discharging his duties, and he shall be bound to comply with such direction if given. The committee constituted shall, with specific information and reason, submit his report to the government on whether the allegation brought against the chairman or any concerned member is proved, and if it would be expedite to remove him, the government shall take appropriate measures by considering such investigation report. Okay. The government shall not remove the chairman or any member under the section unless he is given reasonable opportunity of show cause, মানে hearing এর সুযোগ না দিয়ে। Any person removed under this section shall not be appointed or reappointed as the chairman or member of the authority or in government or in a government body or any other position in the authority. Authorityর কাজ কি? Till last, authority functions and duties of the authority. The functions and duties of the authority shall be the following, namely to regulate organizations connected with the insurance and reinsurance business, to promote the development of insurance industry in Bangladesh and advise government in all respects for the development of this industry, to promote the development of training center connected with insurance industry to improve the quality of insurance and reinsurance services in Bangladesh, to organize seminar, workshop, conference, etc. on insurance matters, to build up public awareness, to register and certify the insurer, reinsurer, and intermediary, and renew, modify, withdraw, suspend, or cancel such registration, to lay down code of conduct and guideline for training and instruction manuals for intermediaries, insurance and reinsurance intermediaries and agents, to issue license to surveyors and renew, modify, withdraw, suspend, or cancel such license, to protect the interest of the policyholders, beneficiaries of insurance policies, insurers, and reinsurers in matters connected with nomination by insurance policyholders, insurable interest, surrender value of life insurance policies, and other terms and conditions of insurance. To collect fees and other dues and assess fine with the prior approval of the government for carrying out the purpose of this act, to conduct inspection, investigation, and inquiry, including audit of the insurers,
reinsurers, intermediaries, insurance intermediaries, and other organizations connected with the insurance and reinsurance business and collect information from them. To specify the sample books of accounts to be used and the manner in which accounts are to be maintained and the form in which statement of account shall be rendered by insurers and insurance intermediaries. To specify the form and manner in which actuarial reports and abstracts shall be prepared. To regulate and maintain solvency margin for repayment of debts by insurance and reinsurance companies. To establish and regulate funds for the protection of policyholders. To regulate funds and investment of insurance and reinsurance companies. To adjudicate disputes between insurers, intermediaries, and insurance intermediaries. To undertake measures for the establishment of a separate branch office to deal with the affairs of disposal of complaints relating to insurance industry. To form central rating committee for determination and regulation of the rates, benefits, terms, and conditions that may be offered by non-life insurance business and determine the powers, functions, and management of such central rating committee. To specify the proportion of business to be undertaken by the insurer in the rural and social sector of both life and non-life insurance. To prepare annual report on all the activities and submit to the government. To perform all ancillary functions for carrying out the purpose of this act and other functions that are supplementary and relevant to the functions mentioned above, and to purchase any property and investment in approved sectors for the authority and subject to the prior approval to the government. তো ইন্স্যুরেন্স অ্যাক্ট এখানেই শেষ। আমাদের আর একটা আছে ফাইন্যান্স কোম্পানি অ্যাক্ট, এটা আমরা একটু পরে শুরু করব। এখন 5:13 বাজে, আমরা 5:25 আবার শুরু করবো। আপনার আসরের নামাজটা পড়ে নেন, আসরের নামাজের ব্রেক, ঠিক আছে? ইনশাল্লাহ 5:25 শুরু করবো আবার। ঠিক আছে। এই তোমারও টাক ছিল ছোটবেলায়, বুঝছো? তুমি যে এত বড় বড় কথা বলছো, তোমারও টাক ছিল। দাও আমি এটা দে এটা, একটা একটা ঘুরে আমি ঘুরে দেখাই দিই তোরে, পারি কিনা জানি, অনেকদিন ঘুরাইনি তো। যদি ঘুরে, হ্যাঁ। কি মনে হয়?
হ্যালো, স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন সবাই? স্যার পাঁচ স্যার আচ্ছা, আমরা জি স্যার জি, হ্যাঁ বলেন। একটু একটু কোশ্চেন ছিল স্যার হ্যাঁ স্যার বলেন। কোশ্চেন আনসারের একটা মানে একটা কোশ্চেন ইদ্রা সম্পর্কে, হ্যাঁ হ্যাঁ যে বলেন। ইদ্রার ইন্সপেকশন এবং আস্ক ফর দ্য ইনফরমেশন, যেটা সেকশন 49 বলছে ইন্স্যুরেন্স অ্যাক্টের, হ্যাঁ, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি এটা স্যার মানে সেকশন 49, এটা বলতে কি বোঝাচ্ছে স্যার, ইন্সপেকশন এবং আস্ক ফর দ্য ইনফরমেশন? আজ ফর দ্য ইনফরমেশন হলো যেমন বাংলাদেশ ব্যাংক যেমন বিভিন্ন ইনফরমেশন চায় না বিভিন্ন ইয়ার কাছে, আপনার ব্যাংকের কাছে, একইভাবে ইদ্রা হ্যাজ দ্য ক্যাপাসিটি টু আস্ক ফর এনি ইনফরমেশন ফ্রম বেসিক্যালি ডিফারেন্ট ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, এটা একটা। আর বাংলাদেশ ব্যাংকে যেমন অডিট বা ইন্সপেকশন করার ক্যাপাসিটি আছে, ইদ্রাকেও সেই ক্যাপাসিটি দেওয়া হয়েছে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো, সে অডিট করে সে বিভিন্ন অবজারভেশন এবং রিকমেন্ডেশন দিতে পারবে, এটি। এই জায়গায় যে পয়েন্ট গুলো স্যার হবে, এটা বলছে আন্ডার সেকশন 49, মানে এই হ্যাঁ জায়গায় কি 49 এর আন্ডারে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ইদ্রার যে পাওয়ার হ্যাঁ, ইন্সপেকশন এবং আস্ক করার, মানে ওই পয়েন্ট গুলো মেনশন করতে হবে আচ্ছা দাঁড়া, একটু যদি স্যার। 49 তাই তো? আরেকটা স্যার একটু ওই সলভেন্সি মার্জিনটা নিয়ে একটু স্যার বলুন তো স্যার, সলভেন্সি মার্জিন। এটার কথা বলতেছেন? আগে স্যার এই ইদ্রার ইদ্রা পাওয়ার সেকশন 49 এ কি কি এটাই মেনশন 40, আছে? এটাই 49 এটা হলো একবার এক থেকে খুলছি আর কি আমি। আগে যেটা পড়েছি সেটা হলো আমরা আপনাদের ম্যানুয়াল থেকে, আর এটা লাগবে অ্যাক্টের ভিতর থেকে নেওয়া। হ্যাঁ, কি বলা আছে, কর্তৃপক্ষ সময় সময় যে কোনো বীমাকারী বা ওর শাখা কার্যালয়ের বই হিসাব লেনদেন সমূহ পরিদর্শন করিতে পারিবে, ইন্সপেকশন। স্যার আপনার এটা দেখা যাচ্ছে না, শুধুমাত্র কর্পোরেট লস এন্ড প্র্যাকটিস এইটা আছে আমাদের যে ম্যানুয়াল বইটা, সিএর ম্যানুয়াল স্যার, এটা একেবারে ফ্রন্ট পেজটা। হুম হুম। এখন দেখতে পাচ্ছেন? এখনো স্যার ইয়ে হয়নি সম্ভবত, দেখাবে ডাবল ক্লিক প্রিন্ট। হ্যাঁ এখন আসছে স্যার। আচ্ছা, এটা কি বলছে, 49 কর্তৃপক্ষ সময় জি সময় যে কোনো বীমাকারী উহা শাখা কার্যাবলীর বই হিসাব এবং লেনদেন সমূহ পরিদর্শন করিতে পারিবে, মানে ইন্সপেকশন। উপধারা 1-এর অধীন পরিদর্শন কার্য সম্পাদনের জন্য বীমাকারী উহার বই হিসাব এবং দলিলাদি পরিদর্শনকারীকে প্রদর্শন করিবে এবং প্রয়োজনীয় সকল তথ্য ও সুযোগ সুবিধা প্রদান করিবে। কর্তৃপক্ষ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজন মনে করিলে লিখিত নোটিশ দ্বারা বীমাকারের নিকট পরিচালক বা কর্মকর্তা বা প্রতিনিধিকে ওই বীমাকারীর বাংলাদেশে বা বাংলাদেশের বাহিরে ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং প্রয়োজনে লিখিত নোটিশ দ্বারা নোটিশ উল্লিখিত নির্ধারিত স্থানীয় সময়ে যে কোনো তথ্য প্রদান করিতে বা তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে। অর্থাৎ সোজা কথা, সিম্পল, ইদ্রা হ্যাজ দ্য পাওয়ার টু আস্ক ফর এন ইনফরমেশন, আস্ক ফর ইনকোয়ারি, আস্ক ফর হিয়ারিং। এবং লাস্টেরটা বলছে তার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে, মানে এমন যদি বলে যে তুমি আমাকে ফিজিক্যালি সেটা বুঝাও। কারণ আপনার লাইফ ইন্স্যুরেন্সের মধ্যে লাইফ ইন্স্যুরেন্সের বিজনেসটা অনেক কমপ্লেক্স, নন লাইফেরটা অত বেশি কমপ্লেক্স না। কেন লাইফ ইন্স্যুরেন্সটা কমপ্লেক্স? কারণ লাইফ ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে প্রথম যেটা হলো যে আমার লাইফ ইন্স্যুরেন্সের পলিসিগুলো দীর্ঘমেয়াদী হয়, এবং লাইফ ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে দুই ধরনের কন্টেক্সট থাকে। একটা কন্টেক্সট থাকে যে আমি এট ম্যাচুরিটিতে টাকা পাবো, যদি ইনসিডেন্ট ঘটুক আর না ঘটুক। আর একটা কন্টেক্সট থাকে ইনসিডেন্ট ঘটলে আমি টাকা পাবো। ঠিক আছে, আচ্ছা। এবং দেখা যায় লাইফ ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে আমার এমনও ইনস্টেন্স হতে পারে, হয় যে আপনার মনে করেন আপনি 18 বছরের জন্য পলিসি করছেন, 18 বছরের পলিসি করে আপনি 2 বছর টাকা দিচ্ছেন, এরপর আপনার একটা ইনসিডেন্ট হলো, তখন আপনাকে ফুল পলিসি ভ্যালু তাকে ফেরত দিতে হয়। তার কারো যদি পলিসি ভ্যালু 10 লক্ষ টাকা হয় এবং তার মনে করেন যে তার ইয়ারলি ইনস্টলমেন্ট যদি 80,000 টাকা করে হয়, তাহলে মানে প্রিমিয়াম 80,000 টাকা করে হয়, তাহলে কিন্তু সে 2 বছরে 1,60,000 টাকা সে দিল। ঠিক আছে, কিন্তু তা কোম্পানিকে কিন্তু ফেরত দিতে হচ্ছে 10 লক্ষ টাকা। তো এইটাকে কিন্তু কোম্পানিকে কম্পেনসেট করতে হয় অন্য প্রিমিয়াম থেকে। এটা একটা। আর আরেকটা হলো যে প্রোডাক্টগুলো ডিজাইন করা হয়,
প্রোডাক্ট গুলো খুব কমপ্লেক্স, কারণ আপনারা যদি লাইফ ইন্স্যুরেন্স কেউ কারো থেকে থাকে অথবা কেউ যদি লাইফ ইন্স্যুরেন্স বিজনেস যদি ইনভলভ থাকেন তাহলে হয়তো কিছুটা বুঝবেন। কারণ দেখবেন আপনাদের লাইফ ইন্স্যুরেন্সের সাথে অনেক ভেরিয়েবল ইম্প্যাক্টেড। যেমন আপনার প্রিমিয়াম, আপনি দেখেন আপনি যদি ইন্স্যুরেন্স করেন আপনার বয়স যখন 20 বছর, তখন আপনি যদি একটা 10 লক্ষ টাকার ইন্স্যুরেন্স করতে যান, আর আপনার বয়স যখন 40 বছর, সেম 10 লক্ষ টাকার ইন্স্যুরেন্স করতে গেলে প্রিমিয়ামের ক্ষেত্রে দেখা যাবে প্রায় প্রায় দ্বিগুণ ভেরিয়েশন হবে। আছে স্যার। প্রায় দ্বিগুণ, প্রায় দ্বিগুণ। কারণ কি? কারণ কারণ হলো যেই লোকটা 18 বছর বয়সে, যে লোকটা বা 20 বছর বয়সে যে লোকটা পলিসি করবে, সেই লোকটার ইনসিডেন্ট হওয়ার পসিবিলিটি কম এজিউমড। কারণ তাকে হয়তো এট ম্যাচুরিটিতে আমি টাকা দিব, কিন্তু ম্যাচুরিটি যেমন একটু এক্সাম্পল দিলাম, 18 বছরের ইন্স্যুরেন্স 1,60,000 টাকা জমা দিয়ে তার একটা ইনসিডেন্ট হয়ে গেল, তারা পুরো টাকা দিতে হচ্ছে। এখানে কিন্তু পুরোটা কোম্পানির জন্য। যদি আপনি কোম্পানির পার্সপেক্টিভ থেকে ধরেন, কোম্পানির জন্য এটা একটা লস। তো ওই যে তাহলে এই লসটা সে কাভার করবে কি দিয়া? লসটা কাভার করবে ওই যে 18 বছরের যে লোকটা সে ইন্স্যুরেন্স করলো, তার ক্ষেত্রে কি, তাকে কিন্তু কাভারেজের ক্ষেত্রে কি হইতেছে, তাকে কিন্তু সে যা জমা দিছে নর্মাল ডিপিএস আকারে আপনি যা জমা দিতেন সেটার ইন্টারেস্ট আপনি ফেরত দিবেন, কিন্তু বাট আপনি কিন্তু তার কোনো ক্ষতিপূরণ দিচ্ছেন না। কিন্তু যদি মানে ইনসিডেন্ট, যেটা স্যার মানে হায়ার এজে যিনি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, না লোয়ার এজের কথা লোয়ার বলছি। এজে। হ্যাঁ, লোয়ার এজে তার ক্ষেত্রে কিন্তু কোম্পানির লস নাই। কেন কোম্পানির লস নাই? কারণ হলো সে কিন্তু 20 বছর ধরে নর্মাল প্রিমিয়াম দিল, 20 বছর টাকা আমি টাকাটা ফেরত দিলাম। টাকাটা ফেরত দিব কি হিসাবে? আমি দিব যে টাকা জমা করছে প্লাস হলো এই একটা ইন্টারেস্ট রেট দিব, যে ইন্টারেস্টটা মার্কেট থেকে 2 থেকে 3% কম। কেন মার্কেট থেকে 2 থেকে 3% কম? কারণ হলো আমি যে টাকাটা কালেকশন করছি, এখানে সব টাকা তো আমার সারেন্ডারের জন্য কাজে লাগে নাই। আমার সারপ্লাস আমি বিভিন্ন বন্ড টন কিনে রাখছি, সারপ্লাস যে বন্ড কিনে রাখছি সেখান থেকে আমি ইন্টারেস্ট আর্ন করছি, সেই ইন্টারেস্ট থেকে তো আপনাকে আমি ইন্টারেস্টটা ফেরত দিব। তাহলে আপনি যদি 2 থেকে 3% কম না হয় তাহলে আমার মার্জিন থাকে না। 2-3% কিন্তু আসলে কোম্পানির ইনডিরেক্ট মার্জিন, সেখানে কিন্তু কোম্পানির লস নাই। কিন্তু বাট যে লোকটা 40 বছর বয়সে ইন্স্যুরেন্স করলো তার কিন্তু হার্ট অ্যাটাকের পসিবিলিটি বেশি, তার কিন্তু স্ট্রোকের পসিবিলিটি বেশি। আর সে যদি 20 বছরের জন্য একটা পলিসি করে তাহলে 20 বছর তার পলিসি কন্টিনিউ করতে হবে, তার বয়স যখন 60 হবে, দের ইজ এ পসিবিলিটি তার বয়স যখন 50 হবে সে স্ট্রোক করে মারা যেতে পারে। তাহলে কি 10 বছরে কিন্তু সে প্রিমিয়াম পাবে না, কিন্তু তার কিন্তু ঠিকই ইন্স্যুর ভ্যালু দিতে হবে। এই যে প্রোডাক্টগুলো ডিজাইন করা হয়, এই ডিজাইনের মধ্যে অনেকগুলা ফ্যাক্টর ইনভলভ থাকে। তো মর্টালিটি রেট, মরবিডিটি রেট, অনেক কিছু থাকে। এই জিনিসগুলো কি করে ইদরা চেক করে, কারণ এখানে স্বাভাবিকভাবে ব্যবসায়ীরা কি করবে, ব্যবসায়ীরা যারা এই কি বলে পলিসি হোল্ডার, ওদেরকে ঠকাবে। কেন ঠকাবে? ইন সেন্স ঠকাবে মানে সে তার প্রফিটটাকে ম্যাক্সিমাইজ করবে। আমি যদি ভদ্র ভাষায় বলি, সে তার প্রফিটটাকে ম্যাক্সিমাইজ করবে। আর অন দা আদার হ্যান্ড, এখন পলিসি হোল্ডার, আমি পলিসি হোল্ডার, আপনি কি বুঝেন মরবিডিটি রেট কি জিনিস, মর্টালিটি রেট কি জিনিস, আপনার প্রোডাক্ট ডিজাইনের সময় কত ইন্টারেস্ট দিচ্ছে, আপনি কিছুই কিন্তু বুঝেন না। এখানে আচ্ছা। কিন্তু আপনি পুরাই মানে এই জায়গার ক্ষেত্রে আপনি পুরাই মানে মূর্খ বা অশিক্ষিত লেভেলের। তাহলে এই জায়গায় মূর্খ বা অশিক্ষিত, তাহলে আপনার দের যে পসিবিলিটি তারা আপনাকে কি করতে পারে, যতটুকু মার্কেটে যে রেট আছে সেটা থেকে কম দিবে। এইটার জন্য ওরা করে কি, এইটা কন্টিনিউয়াসলি রিভিউর মধ্যে প্রোডাক্টগুলো রিভিউ করে, দেখে যে এখানের মধ্যে আপনি এমন কোনো গ্লিচ তৈরি করতেছেন কিনা যে গ্লিচের কারণে আমার পলিসি হোল্ডার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তখন তারা সেটার এগেনস্টে বিভিন্ন ইনফরমেশন চায়, শোকজ করে। তো একটু আগে একজন বললো যে সে কোনো একটা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে সে ম্যাচুরড হয়ে গেছে, 1 বছর ধরে টাকা পাচ্ছে না। এটাও কিন্তু ইদ্দার আওতাধীন। ইদ্দার এটাও মনিটর করার কথা যে এটা কেন তুমি একটা লোক সে তার পলিসি ক্লোজ করার পরে উইদিন 30 ডেজ তুমি টাকাটা দিলা না, কি তোমার কারণ? এটার জন্য সে কিন্তু জরিমানা পর্যন্ত করতে পারে। তো এই জন্য আমি বললাম যে আপনাদের যে যারই প্রবলেম আপনি ইদ্দারতে যান। এখন এই মুহূর্তে যেহেতু কোনো পলিটিক্যাল গভর্নমেন্ট নাই, তো এই মুহূর্তে আপনার এটার পাওয়াটা হয়তো ইজি হবে। কারণ ম্যাক্সিমাম কোম্পানিগুলোর ওনার তো পলিটিক্যাল পার্টির লোকজন থাকে, তো দেখা যায় যে আপনি পলিটিক্যাল পার্টি থেকে কোনো গেলে ওরা এগুলো নিয়ে আসলে বেশি রিজলভ করতে চায় না। তো এখন হয়তো গেলে আপনি রিজলিউশন পাবেন। ঠিক আছে, এটা গেল একটা। লাস্টে বলছে কি, কোনো ব্যক্তি উপধারা 1-এর অধীন পরিদর্শন পরিচালনা অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে বা উপধারা 2-এর কোনো বিধান লঙ্ঘন করিলে বা উপধারা 3-এর অধীন কর্তৃপক্ষের কোনো আবশ্যকতা পূরণে ব্যর্থ হইলে উহার জন্য অভিযুক্ত হইবে এবং অপরাধী সাব্যস্ত হইলে 5 লাখ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড এবং উক্ত অপরাধ সংগঠন চলমান থাকিলে উহার প্রতিদিনের জন্য অতিরিক্ত 5,000 টাকা করে অর্থদণ্ড দিতে হবে। অর্থাৎ যদি আপনি নন কোঅপারেশন করেন অথবা আপনি ইনফরমেশন না দেন তাহলে 5 লক্ষ টাকা ইমিডিয়েট জরিমানা, আর যতদিন এটা ডিফল্ট থাকবে প্রতিদিনের জন্য 5,000 টাকা করে এক্সট্রা জরিমানা প্রায় দিতে হবে। আর আরেকটা কি হয়েছিল আপনার সলভেন্সি মার্জিন,
স্যার সলভেন্সি মার্জিন, ও, সলভেন্সি মার্জিন সেকশনটা কত একটু বলবেন? সলভেন্সি মার্জিন সেকশনটা 43। জি স্যার 43। ওকে, আচ্ছা। আসলে সলভেন্সি মার্জিনটা কেন? সলভেন্সি মার্জিনটা হলো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির আদার দেন পলিসি হোল্ডার, যারা আমার রিসিভেবল আছে, তাদের টাকা ডিউ টাইমে পেমেন্ট করতে পারবে কিনা, বা তাদের টাকা পেমেন্ট করার মতো সক্ষমতা আছে কিনা, সেইটার জন্য ইদরা একটা অ্যামাউন্ট ইম্পোজ করে দেয় যে ভাই এই অ্যামাউন্টটা তোমাকে ফোর করে রাখতে হবে, এই অ্যামাউন্ট তুমি কোথাও খরচ করতে পারবে না। এটাই বেসিক্যালি সলভেন্সি মার্জিন। ঠিক আছে? কি বলছে, প্রত্যেক বীমাকারী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণ ও পদ্ধতিতে উহার বীমা ব্যবসার জন্য সলভেন্সি মার্জিন সংরক্ষণ করিবে। কোন বীমাকারী যদি কোনো সমুপধারা ধারা 1 অধীন অনুযায়ী নির্ধারিত সলভেন্সি মার্জিন রক্ষণ না করে, তাহা হইলে উক্ত বীমাকারী এই ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশ অনুযায়ী অনুরূপ নির্দেশনা জারি হওয়ার অনধিক 3 মাসের মধ্যে উক্ত ঘাটতি পূরণের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবে। উপধারা 2 অনুযায়ী দাখিলকৃত কর্মপরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের নিকট অপর্যাপ্ত বিবেচিত হইলে বীমাকারী উক্ত পরিকল্পনা সংশোধন করিবে এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করিবে। কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সলভেন্সি মার্জিন পূরণ করা হইয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা করণার্থে যে কোনো বীমাকারী দায় ও সম্পদ পরিদর্শন বা যাচাই এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে পারিবে এবং বীমাকারী এতদ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারিকৃত কোনো নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবে এবং বীমাকারী কর্তৃপক্ষ নির্দেশনা প্রাপ্তির 2 মাসের মধ্যে উক্ত নির্দেশনা পরিপালনে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট বীমাকারী নির্ধারিত সলভেন্সি মার্জিন সংরক্ষণে অসমর্থ হইয়াছে বলে গণ্য হইবে এবং উক্ত ক্ষেত্রে এই আইনের দ্বারা 95 এর বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রত্যেক বীমাকারী একজন অ্যাকচুয়ারি, যেটা বলে অ্যাকচুয়ারি দিয়ে সার্টিফাইড হবে, আর নন লাইফের ক্ষেত্রে অডিটর দ্বারা সার্টিফাইড হবে। এটাই। ঠিক আছে। আমরা তাহলে নেক্সট যাই, ফাইন্যান্স অ্যাক্ট, এটাই আমাদের লাস্ট। আর আমি যতদূর জানি আগামী নেক্সট আর আমার এই ক্লাসের পর একটা ক্লাস আপনাদের সাথে আছে, দেন একটু আমার সাথে আপনাদের কর্পোরেট ল পোর্শন ক্লোজ। আর আমাদের কি কোনো কোশ্চেন প্যাটার্ন? কোশ্চেন প্যাটার্নের জন্য যেটা আপনি করতে পারেন, রিসেন্ট যে কোশ্চেন গুলো আছে এগুলো ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে আপনি দেখতে পারেন। বা আমি আপনাদের আইসিআইবির কতগুলো কোশ্চেন দিচ্ছি আপনাদের, ওগুলো একটু দেখবেন, ওগুলো একটু অ্যাডভান্স লেভেলের। ওগুলা যদি আপনি বুঝতে পারেন, যে ধরনের কোশ্চেনে আসুক না কেন, আই থিঙ্ক ইউ ক্যান অ্যান্সার। ওকে, সুশান্ত। স্যার প্রিভিয়াস ইয়ারে লিগ্যাল এনভায়রনমেন্ট অফ বিজনেস এই কোর্সটা দেখা গিয়েছে আর কি, মানে এই কোর্সের বিভিন্ন কোর্সেন আছে, তো ওইটা দেখাটা কতটুকু যৌক্তিক হবে এই কোর্সের জন্য? আপনার যদি মনে করেন যে এই ওখান থেকে কিছু কোশ্চেন আসতেছে, তাহলে রিলেভেন্ট যেগুলো আসছে ওগুলো দেখতে পারেন, অত ডিটেল দেখার দরকার নেই। যতটুকু আসছে ওইটা আপনি দেখতে পারেন, কারণ এটাই আপনি শেষ করতে পারবেন না। আমি তো মানে আমার যেটা প্রিজাম্পশন, আর এর পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশনের জন্য কোশ্চেন বেস প্রিপারেশনটা না বেটার। আমি তো আর কোশ্চেন বেস আপনাদের পড়াচ্ছি না, আমি পড়াবো স্বাভাবিকভাবে, আমাকে যেহেতু পুরো একটা দেখাতে হবে, আমি মোটামুটি ভাবে সবই দেখাবো। কিন্তু বাট ওয়েন ইউ টেক প্রিপারেশন, আমি কিন্তু অলরেডি সেই প্রিপারেশনটা নেওয়ার জন্যই কিন্তু আপনাদেরকে আইসিআইবির কোশ্চেন গুলা অ্যান্সার সহ দিয়ে দিচ্ছি, যাতে আপনাদের অ্যান্সারটা ভালো করে খুঁজতে না হয়। ওখান থেকে ইউ ক্যান গেট এ, ঠিক আছে, আপনি একটা স্যার ওই আইডিয়া পেতে বীমা পারেন। আইনের, বীমা আইনের যে মানে যে আইনটা এখন দেখালেন স্যার, জি জি, সেকশন 14, হ্যাঁ। এটা একটু শেয়ার করে দিন স্যার। এইটা আমি আপনাকে বলি, লজ অফ বাংলাদেশ। এটা আমি আর আমরা এখানে, কোথায় খুঁজে পাবো স্যার? এইটা আপনি এখানে গিয়ে, আমি দেখাই আপনাকে এটা, আমি আপনাকে দাঁড়ান শেয়ারে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। আমি একটা কোশ্চেনে দেখলাম স্যার সেকশন মেনশন করে দিচ্ছে, তার মানে এই সেকশনের বাইরে তো আর আমরা কোনো হ্যাঁ, আনসার করতে এই পারবো না। দেখতে পাচ্ছেন? না স্যার একটু দেখা যায় না। হ্যাঁ স্যার এখন জি এখন দেখা যাচ্ছে স্যার। এই যে এখানে ইন্স্যুরেন্স অ্যাক্ট 2010 দিয়ে সার্চ দিবেন, এই যে লজ অফ বাংলাদেশ আচ্ছা, সেকেন্ড যেটা আছে, এই যে আচ্ছা। এটা বীমা আইন 2010, এটা হলো মেইন আইনটা আর কি। এটা হলো একবারে মিনিস্ট্রি অফ ল যে ওয়েবসাইট, ওখান থেকে নেওয়া। যে কোনো আইন আপনার এই জায়গা থেকে নিয়ে পড়বেন, এই লজ অফ বাংলাদেশ থেকে, এটা হলো লেটেস্ট আপডেট। ঠিক আছে।
এখন আসি আমি ফাইন্যান্স কোম্পানি অ্যাক্ট। ফাইন্যান্স কোম্পানি অ্যাক্ট আসলে আগে যে ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন অ্যাক্ট ছিল 1993, ওইটারই রিপ্লেসমেন্ট ফাইন্যান্স কোম্পানি অ্যাক্ট 2023। ওখানে মেইন যে ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন অ্যাক্ট এবং ফাইন্যান্স কোম্পানি অ্যাক্টের মধ্যে তেমন কোনো বেসিক ডিফারেন্স নাই, কিন্তু জাস্ট খালি আমার এটা একটা ট্রান্সফরমেশনের মতো, আপনার ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন থেকে ফাইন্যান্স কোম্পানিতে আসছে। আচ্ছা, এক্সাম রিকোয়ারমেন্ট দেখা যায়, ডেফিনেশন এগুলা যেমন ফাইন্যান্স কোম্পানি বলতে কি বোঝায়? ফাইন্যান্স কোম্পানি মিনস এনি কোম্পানি লাইসেন্সড বাই বাংলাদেশ ব্যাংক আন্ডার সেকশন 40। তাহলে আমার এই ফাইন্যান্স কোম্পানি অ্যাক্ট দেখা যেটাও যাচ্ছে সেটা না স্যার? দেখা যাচ্ছে না। না স্যার। এখন দেখা যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন? দেখা যাচ্ছে এখন? আচ্ছা, এখানে স্যার আপনার স্যার দেখা হ্যাঁ, যাচ্ছে স্যার। জি স্যার জি, হ্যাঁ বলেন। ফাইন্যান্স কোম্পানি একটু প্রতি বছর চেঞ্জ হয়, যে আমাদের না না, প্রতি বছর চেঞ্জ হবে কেন বলেন? ফাইন্যান্স ফাইন্যান্স অ্যাক্ট, সরি, ওই যে মানে ফাইন্যান্স অ্যাক্ট চেঞ্জ ট্যাক্সের হয়, ব্যাপারে। আপনার ফাইন্যান্স অ্যাক্টের কোনো ইম্প্যাক্ট নেই আপনাদের। ফাইন্যান্স অ্যাক্টের ইম্প্যাক্ট হলো ট্যাক্সে। জি স্যার, জি স্যার, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে। আচ্ছা, ফাইন্যান্স কোম্পানি অ্যাক্টের এখানে ইম্পর্টেন্ট যেটা ডেফিনেশনটা ইম্পর্টেন্ট, ডেফিনেশনটা আমার সেকশন 4-এ আমরা দেখবো। ওকে, আচ্ছা, ডিপোজিট পড়ানোর কিছু নাই। আর এখানে ফাইন্যান্স কোম্পানি গুলোও আমার রেগুলেটেড হয় বাংলাদেশ ব্যাংকের আন্ডারে। ওকে, আচ্ছা, উইলফল ডিফল্টিং বরোয়ার, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আপনাদের পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট। উইলফল ডিফল্টিং বরোয়ার, যেটা এখন দেখবেন বেশি বেশি আলোচিত হয়, নিজে ইচ্ছা করে ডিফল্টার হয়েছে। যেমন মনে করেন এখন যে কোম্পানিগুলোর কথা আসতেছে, এসএলএম গ্রুপের কথা আসতেছে, পরে আপনার বেক্সিমকো গ্রুপের কথা আসতেছে, এরকম আরো অনেকগুলো, এদিকে তো মেইন এখন সবাই, ওরা কিন্তু ওদেরকে কিন্তু উইলফল ডিফল্টার বলা হচ্ছে। উইলফল মানে কি? নিজ ইচ্ছায় ডিফল্টার হয়েছে, তার টাকা পয়সা আছে, সে চাইলে রিপে করতে পারে, কিন্তু সে রিপে করতেছে না। তাহলে উইলফল ডিফল্টিং বরোয়ার মিনস সাচ ডিফল্টিং বরোয়ার হু fails to pay the loan, investment, or any other financial facility or part thereof, or the interest or profit charged thereon in favor of himself, his family member, interested person, institution, or company from any finance company, despite his ability, or does not return loans, investments, or any other financial benefits in the name of himself, his family members, interested persons, institutions, or companies by fraud or deception. Important, fraud or deception, or providing false information from any finance company. তাহলে এখানে ইয়াটা কি, কনসার্নটা কি? একটা হলো ফ্রড একটা কনসার্ন, একটা হলো মিসলিডিং বা ফলস ইনফরমেশন একটা কনসার্ন। Has used the loan, investment, or other facility, financial facility, or any part thereof for any purpose other than the purpose for which he received the loan, investment, or other financial facility from any finance company, or the security given against the loan is transferred without the prior written consent of any finance company by the lender. সাবস্টেন্সিয়াল শেয়ার হোল্ডার বলতে কি বুঝছে? এটাও ইম্পর্টেন্ট। 5%-এর বেশি যা শেয়ার হোল্ডার আছে সেই সাবস্টেন্সিয়াল মানে কি? তার ডিসিশন ইনফ্লুয়েন্স করার ক্যাপাসিটি আছে। সাবস্টেন্সিয়াল শেয়ার হোল্ডার মিনস এ পার্সন অর মেম্বার অফ এ ফ্যামিলি হোল্ডিং directly or indirectly, singly or jointly, who with others shares of more than 5% of the paid up capital of the finance company. Paid up capital এর 5%-এর বেশি থাকলেই আসলে সে সাবস্টেন্সিয়াল শেয়ার হোল্ডার হিসেবে তাকে কাউন্ট করা হবে। লোনের ক্ষেত্রে আমরা বুঝি অ্যাডভান্স লোন, লোন, লিজ, bill of exchange or purchase, money invested by the finance company operated on Islamic Sharia basis, or any other financial facility, guarantee, indemnity, or any other financial arrangement which a finance company gives or issues on behalf of the borrower or accepts as a liability. Any loan made by any finance company to any of the officers or employees and
money invested by finance company operated on Islamic Sharia basis. Defaulting borrower means any debtor, person or institutional company in favor of himself or an affiliated institution, any advance, loan, other financial facility or part thereof, or interest or profit earned thereon after the expiry of the term as defined by Bangladesh Bank 6 months past. অলরেডি আমি বলছিলাম 6 মাস পার হলেই তাকে ডিফল্টার বলা হয়। ওকে, লাইসেন্স ব্যাংক কোম্পানির মতো আপনি যদি এনবিএফআই এর ব্যবসা করতে আপনাকে লাইসেন্স নিতে হবে, এগুলা ডিটেল বললাম না। রেস্ট্রিকশন এস্টাবলিশমেন্ট অফ বিজনেস সেন্টার, ব্রাঞ্চ অর বুথ অর ট্রান্সফার অর এক্সিস্টিং বিজনেস। আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস আগে আমি আলোচনা করি, হোয়াট ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন ব্যাংক এবং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন। ব্যাংক এবং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের একটা বড় জায়গা হলো, সেটা হলো কাসা অ্যাকাউন্ট। কাসা বলতে হলো আমার কারেন্ট অ্যান্ড সেভিংস অ্যাকাউন্ট। ব্যাংক কারেন্ট অ্যাকাউন্ট সেভিংস অ্যাকাউন্ট মেনটেন করতে পারে এবং সে নিজে ক্যাশ ট্রানজাকশন করতে পারে, সে তার নিজের ওন ক্যাপাসিটিতে। কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন বা এখন তো ফাইন্যান্স কোম্পানি বলে, ফাইন্যান্স কোম্পানি কিন্তু সে কাজটা করতে পারে না। সে কিন্তু ডিরেক্ট সে নিজে টাকা কালেকশন করতে পারে না, ডিরেক্ট সে টাকা পে আউট করতে পারে না। তাহলে সে কি করে? সে কোনো একটা ব্যাংকের ভায়া হয়ে, কোনো একটা অন্য ব্যাংকের ভায়া হয়ে সে টাকা কালেকশন করে, আবার সে সেখান থেকে টাকা সে ডিসবার্স করে। আমি যেমন একজন পার্সন, আমার একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে একটা ব্যাংকে, আমি যেমন ব্যাংকে টাকা রিসিভ করি, আমি আবার এই ব্যাংকে টাকা ট্রান্সফার করে আরেকজনকে কোনো টাকা পেমেন্ট করি। যে কাজটা আমি করি, ফাইন্যান্স কোম্পানি সে একই কাজ করে, সিম্পল। অর্থাৎ আমার সাথে একটা ফাইন্যান্স কোম্পানির সাথে ট্রানজাকশন নেচার বা ট্রানজাকশন করার যেই মডেল, সেই মডেলের মধ্যে কোনো ডিফারেন্স নেই। আচ্ছা, এটা গেল একটা। আরেকটা হলো আমার, সেটা বলা হয় ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস। ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস এটার আরেকটা ওয়ে আউট, যেটা আপনি যারা ব্যাংকে চাকরি করেন তারা হয়তো ইজিলি বুঝবেন। নন ফান্ডিং ফ্যাসিলিটি। নন ফান্ডিং ফ্যাসিলিটি নন ফান্ডিং ফ্যাসিলিটি হলো যেটা হলো সাধারণত বা যেগুলা উইদাউট মর্গেজ, মানে বা কমিট বা উইদাউট মর্গেজ বাট বেসড অন সাম কমিটমেন্ট, সেটার উপর আপনি কাগজে কোনো ফ্যাসিলিটি দেন। যেমন ইন্টারন্যাশনাল বিজনেসের সবচেয়ে বড় পার্ট হলো আমার ট্রেডিং বিজনেস। ট্রেডিং, হোয়াট ইজ ট্রেডিং? এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট। সিম্পল ট্রেডিং বিজনেস বলতে আমি বোঝাচ্ছি এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট। এনবিএফআই কোনো এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট বিজনেস ডিল করতে পারে না। যেমন সে এলসি ওপেন করতে পারে না, সে এলসি অনার করতে পারে না, ঠিক আছে? তারপরে সে কোনো ফরেন কারেন্সি পেমেন্ট করতে পারে না। কারণ ফরেন, মনে করেন যে কোনো একটা অর্গানাইজেশন বাইরে কোনো পেমেন্ট মানে এক্সিকিউট করা প্রয়োজন, ইয়ে কিন্তু পারবে না। আপনার এই এনবিএফআই বা ফাইন্যান্স কোম্পানি পারবে না, ব্যাংক পারবে। কারণ কি? ব্যাংক কি করে? প্রত্যেকটা ব্যাংকের সাথে ব্যাংকের একটা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্ট মেনটেন হয়, যাকে বলা হয় নস্ট্রো অ্যাকাউন্ট অথবা ভস্ট্রো অ্যাকাউন্ট। এনবিএফআই এর কিন্তু, এনবিএফআই বলতে ফাইন্যান্সিয়াল কোম্পানির কিন্তু সেই ক্যাপাসিটি নেই। এটা গেলো এক ধরনের। আর আরেকটা হলো বিভিন্ন গ্যারান্টি দেওয়া, তারপরে বিভিন্ন গ্যারান্টি অনার করা, বিভিন্ন কমিটমেন্ট অনার করা, এগুলো কিন্তু আমার ফাইন্যান্স কোম্পানি করতে পারে না, কিন্তু বাট ব্যাংক পারে। আচ্ছা, কিছু কিছু জায়গায় ফাইন্যান্স কোম্পানির স্পেশালিটি আছে। যেমন মনে করেন হোম লোন, কার লোন। কনজিউমার বিজনেসের ক্ষেত্রে ফাইন্যান্স কোম্পানিগুলোর একটা স্পেশালিটি আছে, ওদের প্রিফারেন্সটা বেশি, যদিও বা বর্তমানে ব্যাংকও সেম ব্যবসা করে। আবার আবার কাস্টোডিয়াল হিসাবে, আমার কাস্টোডিয়াল, হোয়াট ইজ কাস্টোডিয়াল? কাস্টোডিয়াল হলো অন্য কোনো পার্সন অথবা অন্য কোনো কোম্পানির রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে দেশে কাজ করা। এটা আপনার ব্যাংক পারে, ফাইন্যান্স কোম্পানি পারে না। যেমন মনে করেন কেউ একজন ইউএসএ তে থাকে, সে বাংলাদেশের শেয়ার মার্কেটে ইনভেস্টমেন্ট করতে চায়। এখন বাংলাদেশের শেয়ার মার্কেটে ওইখান থেকে বসে সরাসরি সে এখানে টাকা ইনভেস্টমেন্ট করা তার জন্য অনেক পারবে না যে তা না, অনেক কস্টলি এবং সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। কারণ সে থাকে ইউএসএ তে, এখানে মার্কেটে কি হচ্ছে না হচ্ছে, কখন কি ট্রানজাকশন করতে হবে, কখন কোনটা সেল করতে হবে, কখন কোনটা বাই করতে হবে, ওর কিন্তু এটা ওখান থেকে মনিটর করা একটু কঠিন। পারবে না যে তা না। এবার এই কারণে সে বাংলাদেশে কোনো একটা ব্যাংকে একটা দায়িত্ব দেয়, ভাই
তুমি আমার পক্ষে এই নাও 1 লাখ টাকা, নাও 1 লাখ টাকা আমার শেয়ার মার্কেটে ইনভেস্টমেন্ট করবা উইথ পারমিশন অফ মাইন্ড। কারণ তুমি চাইলেই তো একটা জায়গায় ইনভেস্টমেন্ট করলে হবে না, আমাকে জিজ্ঞেস করবা, আমি যদি এগ্রি করি করবা। কোন একটা জিনিস ভাঙাইতে হলে আমি বলবো যে এটা ভাঙাবা, ভাঙায় তুমি আমার অ্যাকাউন্টে টাকাটা পার্ক করবা। এবং পরবর্তীতে যখন আমি বলবো উইথ দ্য পারমিশন অফ বাংলাদেশ ব্যাংক অ্যান্ড আফটার রিভিউ অফ চার্টার অ্যাকাউন্টেন্সি ফার্ম উইথ দ্য সার্টিফিকেট উইথহোল্ডিং ট্যাক্স পেড কাটার পরে তুমি আমাকে রেমিট করবা। দিস ইজ দ্য প্রসেস। এটা আপনার ব্যাংক গুলা পারে, আমার ফাইন্যান্স কোম্পানি গুলো পারে না। দেখি এখন সেকশন 6 অফ কি বলা আছে, রেস্ট্রিকশনস অন এস্টাবলিশমেন্ট অফ বিজনেস সেন্টার, ব্রাঞ্চ অর বুথ এন্ড ট্রান্সফার অফ এক্সিস্টিং বিজনেস। No finance company shall establish any new business center, branch, or booth within Bangladesh or outside Bangladesh and shall not transfer any existing business center, branch, or booth without the prior written approval of Bangladesh Bank. New business center, branch, or booth shall also include any other place specified by Bangladesh Bank for the purposes of this subsection. In granting permission for setting up of new business center, branch, or booth, the matters mentioned in subsection 3 of section 4 is applicable shall be considered. লাইসেন্স ক্যান্সেল যে কোনো কারণে করতে পারে। এটা আমরা দেখি, breach of any condition of the license with obtaining a license কে ক্যান্সেল করবে বাংলাদেশ ব্যাংক। Fails to commence finance business within 6 months of obtaining license, the interest of the depositor is harmed in carrying on such financing business, or insufficiency of assets of the company to meet the liabilities of the depositors, or carrying on financing businesses by maintaining less than minimum reserve capital, or fails to carry on the business for which the company was established, or if convicted by a court, or stopping operations without the permission of Bangladesh Bank. Notwithstanding anything contained in subsection 1 before the cancellation of license of any finance company not less than 15 days, written notice shall be given to show cause why the license shall not be cancelled by recording the irregularities. অর্থাৎ কোনো irregular হলে যদি ওটা ক্যান্সেল না করে তাহলে 15 দিনের মধ্যে 15 দিনের নোটিশ দিয়ে চিঠি দিতে পারে। If the license of a finance company is cancelled, Bangladesh Bank shall notify the concerned finance company in writing and publish the cancellation notice by notification in the Government Gazette. From the date of publication of the notice of cancellation under subsection 3, the finance company concerned shall not carry out any financial transaction. Provided, however, that subject to the prior approval of Bangladesh Bank, only administrative activities may be carried out. Provided further that the provisions of this subsection shall not impair the rights or claims of any person in relation to any finance company, or the rights or claims of any finance company in relation to any person. Maintaining of minimum capital or statutory reserve. এটা হলো ওই আপনার CRSL এর মতোই। Every license company shall maintain capital, capital জন্য এটা capital, maintain capital statutory reserve in the amount, rate and manner prescribed by Bangladesh Bank. Cash fund and liquid asset. Every finance company shall maintain cash fund and liquid asset against deposit and liabilities in such amount, rate and manner as may be prescribed Bangladesh Bank from time to time. For the purpose of subsection 1, cash fund shall remain unencumbered, CRR আর কি, unencumbered cash maintained as current account with various offices of Bangladesh Bank. A liquid asset mean excess balance of cash fund held in Bangladesh Bank, the amount exempt investment in T-bill and T-bond, and also mean such other assets as may be prescribed by Bangladesh Bank. স্যার যে ব্যাংকের ক্ষেত্রে যেমন একটা মিনিমাম পেইড আপ ক্যাপিটাল লাগে, এই ক্ষেত্রে লাগবে না স্যার? এটা লাগবে, এই যে কারেক্ট, এই যে এর উপরে সেটা এখানে অ্যামাউন্টটা কত? যেমন বাংলাদেশ এখানে এখন তো অ্যামাউন্টটা সম্ভবত 200 কোটি টাকা, 200 কোটি টাকা। আর ব্যাংকের ক্ষেত্রে 400 কোটি, এনবিএফ এর মানে 200 কোটি টাকা। স্যার ব্যাংকের সর্বশেষ লেটেস্ট 500 কোটি না স্যার? 400 তাহলে 500 হবে, তাহলে 500 করছে। 500 কোটি এটা কি স্যার ওই যে এর সাথে কিছু ওই যে বন্ড টন্ড মিলাই আরো কিছু মানে? এটা হলো 500 কোটি টাকা, অথবা আপনার ওই মিনিমাম ক্যাপিটাল বলছিলাম 12.5%, মনে আছে কিনা? জি স্যার। ওই হুইচ এভার ইজ হায়ার। এখন কথা হলো এগুলো আপনি রাখবেন কোথায়? এটা রাখবেন হলো ইয়া হিসাবে, আপনার শেয়ার ক্যাপিটাল রিটার্ন নিচে। আর যারা মনে করেন ব্রাঞ্চ অফিস, তাদের তো আর রিটার্ন, তাদের তো শেয়ার ক্যাপিটাল নাই, তারা রাখবে হলো ওই যে বন্ড বিল কিনে লিয়েন করে, যেটা আমি বলছিলাম। স্যার এই যে ব্যাংকের ক্ষেত্রে 500 কোটি টাকার মধ্যে রিটেন আর্নিংস আর প্রভিশন বিল মিলাই কত রাখা যাবে, আর এমনিতেই
ওইরকম প্রথম কোনো আপনি ইকুইটি মিলিয়ে রাখবেন, ইকুইটিতে মিলিয়ে রাখবেন। এখন ইকুইটিতে আপনার ইকুইটিতে মিনিমাম কত রাখতে হবে স্যার? মিনিমাম কোনো রিকোয়ারমেন্ট নাই, মিনিমাম কোনো রিকোয়ারমেন্ট নাই। সব মিলাই 500 কোটি হলেই হবে? 500 কোটি দিয়ে হবে না আপনার, 500 কোটি অথবা 10% অফ রিস্ক ওয়েটেড অ্যাসেট। আপনি 10% বা 12.5% রিস্ক ওয়েটেড অ্যাসেট অনেক টাকা, 2-3-4 হাজার কোটি টাকা চলে যাবে। আপনি যদি যে কোনো লিস্টেড ব্যাংকের একটা ফাইন্যান্সিয়ালস নিয়ে দেখেন, ওখানে মিনিমাম ক্যাপিটালে আপনি দেখেন যে মিনিমাম ক্যাপিটালে 12.5% এখন কনজারভেশন বাফার সহ 12.5% এক একটা ব্যাংকের ক্যাপিটাল কত হয়? 1.5, 2,000, 2,000, 3,000 কোটি টাকা হয়ে যায়। তাহলে তার জন্য তো তার জন্য মিনিমাম ওই 2,000 কোটি টাকা, তখন তো 500 কোটি টাকা তার জন্য কোনো ভ্যালিড কিছু না। নিউলি, হ্যাঁ, যেগুলো নতুন ব্যাংক লাইসেন্স পাওয়ার ক্ষেত্রে স্যার। হ্যাঁ, তখন আপনাকে 500 কোটি টাকা জমা দিয়ে ক্যাশ জমা দিতে হবে ফার্স্টে। ক্যাশ ক্যাশ জমা দিতে জমা হবে। দিয়ে, হ্যাঁ ক্যাশ জমা দিয়ে আপনাকে এটা ইয়া করতে হয়। আর নয়তোবা আপনি যদি লিস্টেড কোম্পানি হন, তাহলে আপনাকে শেয়ার ইস্যু দেখাইতে হবে। শেয়ার ইস্যু দেখাইতে হবে, দেখেন ভাই আমি 500 কোটি টাকা শেয়ার ইস্যু করছি, এই টাকা আমার শেয়ার ইস্যু থেকে আসছে, আমার এখন লাইসেন্স দেন। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে। Holding and transfer of share in finance company. He বলছে the shares of finance company shall not be concentrated among any person or his related parties or member. কিছু বলতেছেন? আপনার কথা কেটে আসতেছে ভাই, বুঝি না। আমার কথা ক্লিয়ার তো নাকি আমার কথা কেটে আসছে? আপনার কথা বুঝতে পারছি। ওকে, আপনাদের নেটওয়ার্ক সমস্যা হচ্ছে, কেউ একজন বলতেছেন কথা বুঝি না, কেটে আসতেছে। আচ্ছা, the shares of a finance company shall not be concentrated among any person or his related parties or members of the same family or no other person. No person or his related parties or members of the same family shall directly or indirectly, singly or jointly with others own 15% of any finance company. No more shares shall be purchased, and the maximum limit for holding of shares in finance companies by foreign persons shall be fixed by Bangladesh Bank. Provided that no finance company shall be a substantial shareholder of any other person, finance company or banking company. It already substantial shareholding আমরা দেখছি। It is further provided that a person or any party related to his interest, directly or indirectly, singly or jointly, is a significant shareholder of any finance company, cannot be significant shareholder of any other finance company or bank. অর্থাৎ একসাথে দুইটা ফাইন্যান্স কোম্পানি অথবা দুইটা ব্যাংকের, একটা ফাইন্যান্স কোম্পানি একটা ব্যাংকের আপনি সাবস্টেন্সিয়াল সিগনিফিকেন্ট শেয়ার হোল্ডার হতে পারবেন না। Before any person or his interested parties directly or indirectly, singly or jointly hold substantial shares in any finance company, he shall obtain no NOC, no objection letter from Bangladesh Bank. নতুন একজন কোম্পানিতে এসে ডিরেক্টর হতে যাচ্ছে, ঠিক আছে, যদি অন্য কোনো কোম্পানিতে তার ইয়া থাকে, সিগনিফিকেন্ট শেয়ার হোল্ডিং থাকে, তাহলে সে আগে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে অ্যাপ্লিকেশন করে এনওসি নিয়ে নিবে। If requested by any finance company, the purchaser shall submit a declaration at the time of purchase of shares to the effect that he is not purchasing shares as a nominee of another or on a Benami basis, or has not previously purchased any shares of the said finance company on a Benami basis. If the contents of the declaration filed under subsection 3 are proved to be false, all the shares of the declarant in the concerned company shall be forfeited in favor of the government. Within 2 years of the coming into force of this act, the retention and preservation of shares shall be ensured in accordance with the provisions of subsection 1, and in order to ensure the retention and preservation of the said shares, the concerned shareholder is not a member of his family, and the additional shares of the prescribed shares are not members of the said transfers to such person who does not hold maximum shares in finance company. If any person fails to comply with the provision of subsection 5, the said excess shares shall be forfeited in favor of the government. Nothing in this section shall apply to a government-owned finance company.
Prohibition of encumbrance of unpaid capital. A finance company shall not encumber any of its unpaid capital, and such encumbered shall be void. Prohibition of floating charge. No finance company shall encumber any of its assets or any part thereof without written certificate from Bangladesh Bank to the effect that the interest of the depositor shall not be prejudiced and it shall be illegal to do so. দরকার নাই এটা। Prohibition on payment of dividend. Important. A finance company shall not pay any cash dividend on its shares if its initial expenses, যেটা preliminary expense বলি আমরা, organizational expenses, sale of shares and agents commission, losses and other expenses which have been capitalized, all such expenses have not been fully depreciated না হওয়া পর্যন্ত সে কোনো ক্যাশ ডিভিডেন্ড দিবে না, অর্থাৎ তার প্রিলিমিনারি এক্সপেন্স নীল না হওয়া পর্যন্ত, or fails to maintain the capital or reserve prescribed by Bangladesh Bank in accordance with the provision of section 8, যদি রিজার্ভ ক্যাপিটাল এবং ক্যাপিটাল মেইনটেইন করতে না পারে। accumulated losses or damage exist its ব্যালেন্স শিট, এবং তার ব্যালেন্স শিটে যদি কোনো accumulated লস থাকে তাহলে তার ডিভিডেন্ড দিতে, ক্যাশ ডিভিডেন্ড দিতে পারবে না। Board of Director, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or in the memorandum of article or articles of association of a finance company shall have a maximum of 15 directors, including at least 2 independent directors, provided that Bangladesh Bank may from time to time issue instructions regarding the maximum number, fees or appointment of individual directors. Appointment of director. Members of any family collectively in any finance company in the case of holding provided that Bangladesh Bank from time to time issue instructions regarding the maximum number, fees and appointment of individual directors. Appointment of director. Members of any family, কি বলছে তা? Sorry. Appointment of director, it important, section 15. Members of any family collectively in any finance company, in case of holding more than 5% of shares, there can be no more than 2 directors from among the members of the said family. এক ফ্যামিলি থেকে দুইজন বেশি ডিরেক্টর হতে পারবে না। আর if holding at least 2% to 5% shares, one director from among the members of the said family may be, provided that the number of directors against holding of shares by foreign shareholders shall be determined by Bangladesh Bank. When a natural person is a director of finance company, no other person nominated by his interested party shall be a representative director in the board of directors of the said finance company. The board of directors of finance company shall not have more than one person nominated by it as representative director on behalf of any institution or company. No natural person shall be a representative director on the board of directors of a finance company on behalf of a shareholder. Subject to the provision of section 101 of the Company Act, if any director of a finance company is absent for a period of at least 3 months, if it is necessary to appoint an alternative director in the said finance company, the board of directors of the finance company shall appoint a director against the said director not more than one time in a year. One alternative director may be appointed for a period of 3 months respectively. In the case of appointment of alternative director in accordance with subsection 5, the provisions related to the qualification and suitability of the director concerned for appointment as a director shall be applicable. Any director of finance company shall not be at the same time a director of of other finance company or banking company or insurance company or any subsidiary company of such companies or any such company or institution in the opinion of Bangladesh Bank which has
control, joint control, or substantial control over the said finance company or banking company or insurance company. No person shall be eligible to be appointed as director, managing director, or chief executive officer of any finance company for one or more of the following reasons. If does not have management or business or professional experience and educational qualification as prescribed by Bangladesh Bank, he is convicted of a criminal offense, he has been or is involved in fraud, cheating, financial crime, or other illegal activities according to the investigation report carried out by any agency of the government or Bangladesh Bank, he violates the rules, regulations, or rules of any regulatory body relating to the financial sector, he is associated with any such company or establishment, the registration or license of which has been cancelled, he or his affiliated institution becomes a defaulting borrower, he is at any time declared insolvent by the competent court. There shall be no director of a finance company who holds the office of auditor, legal advisor, consultant, salaried employee, or otherwise of gainful employee of the said company. Any other finance company or banking company or insurance company or any subsidiary company or of such companies or any such company or institution in the opinion of Bangladesh Bank which exercises control, joint control, or significant influence over the said finance company or banking company or insurance company is engaged in an advisory, consultancy, or other lucrative position in such company or organization. The directors of any such company or companies which together hold more than 15% of the total votes against the total shares of the said finance company and appointed as a director on behalf of any other finance company or banking company or insurance company or any subsidiary company or of such companies or in the opinion of Bangladesh Bank, any such company or institution which has control, joint control over the said finance company or banking company or insurance company or its employed on behalf of such company or organizations by exercising significant influences. For the appointment or reappointment of a director of the finance company shall require the prior approval of Bangladesh Bank, and the director shall not be removable or dismissed from his position without the prior approval of Bangladesh. অর্থাৎ ডিরেক্টর অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেন আর রিঅ্যাপয়েন্টমেন্ট করেন আর ডিসমিস করেন, যাই করেন না কেন আপনাকে বাংলাদেশ ব্যাংকের পারমিশন নিয়ে সেটা করতে হবে। ডিরেক্টরের টেনিউর, notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force, the terms of office of a director of a finance company shall be less than 3 years after the coming into force of this. No director shall hold office for more than 3 consecutive terms or more than 9 years. অর্থাৎ কোনো 3 টার্মের বেশি বা 9 বছরের বেশি সে ডিরেক্টর থাকতে পারবে না, provided that if he holds his position of director for 3 terms consecutive, he will be eligible for re-election to the position of director of the company after the expiry of next 3 years from the date of the completion of the third term. অর্থাৎ তাকে 9 বছর পর 3 বছর একটা ব্রেক দিতে হবে, ঠিক আছে, যদি একটা লোকে কন্টিনিউয়াস ডিরেক্টর হিসেবে চান। notwithstanding anything contained in subsection 9 1, বছর পর 9 বছর করার পর স্যার 3 বছর ব্রেক দিয়ে আবার রি-ইলেকশন হতে পারে। আবার রি-ইলেকশন করে 9 বছর জন্য থাকতে পারবে সে, ঠিক আছে। স্যার নট উইথ, স্যার এটা কোম্পানির ক্ষেত্রেও এরকম একটা নিয়ম না, করতে এটা হবে? শুধুমাত্র ইয়ার ক্ষেত্রে, ফাইন্যান্স কোম্পানির ক্ষেত্রে। কোম্পানির ক্ষেত্রে তো আপনি রি-ইলেকশন করতে পারবেন, তার ব্রেক দরকার নেই, স্যার কিন্তু ব্যাংক কোম্পানির ক্ষেত্রেও তো এরকম একটা ইয়ে আছে স্যার। ব্যাংক কোম্পানির ক্ষেত্রে এটা তো সেম হওয়ার কথা, ব্যাংক এবং ইয়ার ক্ষেত্রে সেম হওয়ার কথা। Notwithstanding anything contained in subsection 1 and 2, immediately before the coming into force of this act, any person who has held the office of a director for 3 terms or 9 years respectively shall, after the coming into force of this act, immediately after the expiry of this existing term, the post shall be become vacant. The resignation of any director of the debtor finance company shall not be effective without the consent of the board of directors of the lending financing company or the bank, and even if the director of any finance company does not continue as a director for the specified person in accordance with subsection 123, defaulter will be identified as a borrower until the date is regularized. অর্থাৎ ডিফল্টার হলে তার ইয়াটা কিন্তু কি হয়ে যাবে, অটোমেটিকলি ক্যান্সেল হয়ে যাবে। The provision of subsection 4 shall not apply to any director appointed by the government.
and Bangladesh Bank, and if the concerned finance company defaults on the loan, he shall not default on account of his continuing as director. Vacation of position of director. The office of a director of a finance company shall be vacant for any of the following reasons. The defaulter is identified as a debtor or fails to pay his dues as surety, or causes financial loss or any loss of interest to the company due to negligence in the performance of the duties assigned to him, provided that the Bangladesh Bank shall by notice direct any director mentioned in clauses A and B to pay the dues or perform the duties, and if the said director fails to comply within 2 months of the receipt of such notice, the position of his directorship shall be vacated with immediate effect. If a person receives a notice under subsection 1, he may, within 30 days of receipt of the notice, if he has any statement on the matter concerned, send such statement in writing to the Bangladesh Bank and a copy thereof to the finance company issuing the notice, or as the case may be to the bank company also. The Bangladesh Bank shall also give its decision within 15 days of the receipt of the statement sent under subsection 2. The decision given by Bangladesh Bank under subsection 3 shall be final. If the office of the director falls vacant under this section, the amount due to him shall be recovered by adjustment of his share in the finance company concerned. অর্থাৎ টাকা যদি লোন নিয়ে টাকা পয়সা না দিতে পারে তাহলে তার শেয়ার বিক্রি করে সেগুলো রিকভার করা হবে। If the office of a director becomes vacant under subsection 1, he shall not be a director of any finance company within 1 year from the date of full payment of the amount due to the concerned finance company, provided that such defaulting borrower is identified as a willful defaulting borrower. If so, the provision of subsection 11 of section 30 shall be applicable. If a director of a finance company receives a notice under subsection 1, he shall not transfer the shares held in his name in the company in which the director is employed until all dues due to him are paid. If the concerned director resigns from his office while the notice under subsection 1 is in progress, the said resignation shall not be effective. Restriction on appointment of CEO and other officers. It's important. Every finance company shall appoint one managing director or CEO by whatever name he may be called, subject to the prior approval of Bangladesh Bank, and he shall be entrusted with overall management of the finance company. The CEO shall not be relieved, dismissed, or removed without the prior approval of Bangladesh Bank. Notwithstanding anything contained in subsection 1, the office of CEO, Chief Executive Officer of a finance company, shall not be vacant for more than 3 consecutive months. If the post of CEO, Chief Executive Officer of any finance company, is not filled within the period specified in subsection 3, Bangladesh Bank may appoint an administrator to perform the duties of Chief Executive Officer of the said company, and the said company shall bear the cost of his salary and other benefits. If an officer of a finance company is dismissed from office due to embezzlement, fraud, corruption, forgery, moral lapse, he shall not be eligible for employment in any finance company. Power of Bangladesh Bank to remove chairman, director, CEO. এটা ব্যাংকের মতোই Bangladesh Bank has full power to remove any chairman, director, and CEO. If Bangladesh Bank is satisfied in the interest of any finance company or its depositors that the chairman, director, and chief executive officer by whatever name so called should be removed, namely anti-money laundering act, prevention of money laundering as defined in clause F of section 2 of the Prevention of Money Laundering Act 2012, or prevention of suspicious transactions as defined in clause 16 of section 2 of Anti-Terrorist Act 2009, and offenses relating to the financing of terrorist activities referred to in section 7, or ensuring proper management of finance companies or involved in granting benami loans or any form of fraud or deceit, or prevent any harmful activity or public interest. In that case, Bangladesh Bank may remove the concerned chairman, director, or chief executive officer individually or jointly from his or her position by giving written notice and providing necessary opportunity for hearing. Bangladesh Bank may also remove any director who used or siphoned off any loan by way of benami or non-existent entity or any entity not engaged in business activities. Before making an order
under subsection 1 and 2, notice shall be given not later than 30 days for defense, provided that if there is danger of loss of interest to the depositor at the time mentioned in the notice or while the defense is under consideration, Bangladesh Bank may issue the following instructions in writing, namely, the chairman, director, or chief executive officers shall not be able to perform duties as chairman, director, or chief executive officer of the said finance company from the date of issuance of the show cause notice and shall not be able to participate directly or indirectly in the management of the said company. And Bangladesh Bank may temporarily appoint any eligible person as the chairman or director or chief executive officer of the said company, provided that the period of such appointment shall not exceed 1 year. The chairman, director, or chief executive officer of any finance company may, within 3 days of the receipt of the removal order under subsection 1 and 2, apply to the board of directors of Bangladesh Bank for reconsideration thereof, and the board of directors of Bangladesh Bank, the decision will be final. If the chairman, director, or chief executive officer of finance company is removed under subsection 1 and 2, he shall not be engaged directly or indirectly in the management and operation of any finance company within 3 years after his removal. Notwithstanding anything contained in this act or any other law for the time being in force or in any agreement or in the memorandum or articles of association of finance company, a chairman, director, or chief executive officer removed under subsection 1 and 2 shall as such, you cannot claim any compensation due to removal. If a finance company suffers financial loss due to harmful activities of the removed chairman, director, or CEO under subsection 1 and 2, the concerned finance company shall take appropriate legal action to recover the compensation due from him. The finance company shall intimate it in writing to Bangladesh Bank. Financing business of finance companies, এটা important. কি কি ব্যবসা করতে পারবে? In addition to financing business, a finance company may carry on the following business activities. Development finance business which is carried on for the purpose of implementing development projects or programs undertaken by state infrastructure, government, semi-government, or autonomous institutions. Investment in securities issued or to be issued for the purpose of structured financing. Activities relating to underwriting, acquisition, investment, or reinvestment of securities issued by the government or any statutory body or any issuer, or securities traded in the capital market under the finance company's own portfolio investment management. Mobile financial services activities through the formation of subsidiary company. এর মাধ্যমে এমএফএস এর পারমিশন দিয়ে দিল, যেমন বিকাশ যেমন ব্র্যাক ব্যাংকের এমএফএস, একইভাবে এনবিএফআই আমার এখন ফাইন্যান্স এমএফএস ব্যবসা করতে পারবে। and other business as may be prescribed by Bangladesh Bank for carrying out the purposes of this act. Any finance company cannot directly engage in any business or activities such as stockbroker. আন্ডাররাইটিংটা বলতে কি বোঝায় স্যার? Underwriter কি করে? Underwriter বেসিক্যালি ওই শেয়ার অন বিহাফ অফ দ্য কোম্পানি শেয়ার বিক্রি করে দেয়, ঠিক আছে? মনে করেন কোন একটা কোম্পানি শেয়ার ইস্যু করবে, তো শেয়ার ইস্যু করলে এখন শেয়ার তো সেল নিশ্চিত না, তখন এই এনবিএফআই গুলো বলবে ঠিক আছে ভাই, আমাকে আপনি দেন, পারমিশন দেন, আমি আপনার পক্ষে শেয়ার গুলো বিক্রি করে দিব, যদি কোনো শেয়ার আনসোল্ড থাকে তাহলে সেটা আমি বাই করে নিব, ঠিক আছে? এটার জন্য তার একটা কমিশন নেই। আমরা কিছু ব্রোকার হাউস গুলোকে সেম একই। Any finance company cannot directly engage in any business or activity such as stockbroker, stock dealer, merchant banker, portfolio manager, or any such activity or business that requires registration from Bangladesh Securities and Exchange Commission, provided that this provision shall not be applicable for activities conducted as trustee or custodian subject to registration with Bangladesh Securities and Exchange Commission. কি কি ব্যবসা করতে পারবেন অলরেডি বলতে ফেলছি। No finance company shall carry out the following activities dealing in gold and foreign exchange, any business other than business described in this act, provided that nothing in this section shall apply to the withdrawal of investment money by a finance company operating on the basis of the Islamic Sharia, direct or indirectly following recognized Islamic procedures. এরপরে আপনার এই ফাইন্যান্স অ্যাক্টের মধ্যে শরিয়া বেসড বিজনেসের পারমিশন দিয়ে দিয়েছে। আগে
ব্যাংকিং ব্যবসায় শুধুমাত্র শরিয়া ইসলামিক ব্যাংকিং যেটা বলে করতে পারতো ফাইন্যান্স কোম্পানি, বা আগে তো এনবিএফআই বলতো, এনবিএফআই গুলো পারতো না, কিন্তু এই ফাইন্যান্স অ্যাক্টের মাধ্যমে, ফাইন্যান্স কোম্পানি অ্যাক্টের মাধ্যমে আপনার এখন এনবিএফআইও ইসলামিক শরিয়া বেসড বিজনেস করতে পারবে। ঠিক আছে। আচ্ছা, কি বলছে, ইফ এ ফাইন্যান্স কোম্পানি ইজ টু বি অপারেটেড অন দ্য বেসিস অফ ইসলামিক শরিয়া, approval for conducting Islamic Sharia-based financing business shall be obtained from Bangladesh Bank at the time of obtaining the license or thereafter. Subject to the approval of Bangladesh Bank, the finance company may carry out limited Islamic Sharia's activities, provided that such company shall not display the use or expression of Islamic or similar words in its name. Approval, management policy and procedures of finance companies managed in accordance with Islamic Sharia will be determined by Bangladesh from time to time. A restriction on taking deposit. A finance company shall not accept any such deposit which is payable on demand. এটা কাঁচা অ্যাকাউন্ট অলরেডি বলছি। চেক, ড্রাফট, ডেবিট কার্ড আর ডেপোজিট ওয়ার্ড, ডেপোজিট ওয়ার্ড। ক্রেডিট কার্ড কিন্তু করতে পারবে, যেটা আপনার এখন ইয়া করে, আপনার লঙ্কা বাংলা ফাইন্যান্স করে। হ্যাঁ, ডেবিট কার্ড পারবেন না। No finance company shall accept deposits from the natural person up to a maximum টাকা 50 lakhs in a single name or maximum 1 crore টাকা in a joint name or from time to time beyond the time prescribed by Bangladesh. অর্থাৎ একজন পার্সনের কাছ থেকে 50 লাখ টাকার বেশি ডিপোজিট কালেকশন করা যাবে না একটা এনবিএফআই, আর জয়েন্ট নেমে 1 কোটি টাকা বেশি ডিপোজিট কালেকশন করা যাবে না। Restrictions on providing loans to or any other financing facilities. The total amount of loan facility granted or payable to any person or interested party shall not exceed the rate fixed for the purpose of Bangladesh from time to time of the paid up capital reserves of the said finance company. Provided, however, the fixed rate limit shall not exceed 30% in any case. No finance company shall grant a loan or any other financial facility to any person on the security of shares in its company. No finance company shall grant any loan or any other financial facility to a benami or non-existence or nominal situation. No finance company shall grant an unsecured loan to any person up to taka 10 lakh or no more than such amount as may be prescribed by Bangladesh Bank. But in the case of agricultural, cottage, micro, small and medium enterprise, instruction issued by Bangladesh Bank from time to time shall be followed. No finance company shall grant any loan or any other financial facility without collateral to the following person: any of its director or any member of the director's family, any such interested institution or private company in which the said financial company and any member of its director or director's family is a notable shareholder, director, owner or partner, or which is controlled or influenced in any way by any of its directors or directors limited member, and any such public company which is directly or indirectly controlled by the said finance company or any of its directors or family members of any of its directors, or in which they hold such amount of shares by which they are entitled to at least 20% voting power. Terms and conditions of transactions which any person related to the finance company and any customer not related to the finance company shall be the same. The collateral accepted against the loan or investment of any finance company shall be valued by the valuation firm listed in Bangladesh Bank. Capital restriction on investment in the capital market. The capital market investment limit of any finance company shall not exceed 25% of the total amount of paid capital reserve. Bangladesh Bank shall from time to time issue instructions to limit investment in bond, debenture or Islamic Sharia based securities by any finance company without prejudice to the provision of subsection 1. No finance company shall acquire or hold shares in any company other than a subsidiary more than 5% of its paid up capital reserve. Restriction on formation of subsidiary company. No finance company shall form a subsidiary company without the prior approval of Bangladesh Bank. Prior approval of Bangladesh Bank shall be obtained before granting disbursement of loan or investment in any subsidiary company or waiver of the interest or profit thereof. Irrespective of the purpose for which the subsidiary company is formed, no finance company shall invest as a capital in a subsidiary companies more than the rate and amount prescribed by Bangladesh Bank from time to time.
Restriction on acquisition and holding of immovable property. No finance company shall acquire or hold immovable property worth more than 25% of its paid up capital and reserve in the aggregate. Any such immovable property not required for its own use, acquired or by any finance company without the prior approval of Bangladesh Bank within 7 days from the date of acquisition or 7 years from the date of promulgation of this act, whichever is later, it would not be kept in its possession. If Bangladesh Bank is satisfied that in the interest of depositors of a finance company, it is necessary to extend the period of possession of said property, then Bangladesh Bank may extend the period up to a maximum 5 years. Director of debtor institution. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the resignation of any director or member of the management authority of a debtor company shall not be effective, and no director shall transfer or sell his shares without the approval of board of directors of the lending company, finance company, or the banking company. Section 30, very, very important. আমরা এখন একটা ব্রেক নেই, আমরা 6:30 বাজে নামাজ শেষ করে আমরা 6:50 শুরু করবো আবার, ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ। হ্যালো, স্যার, শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? জি, আমরা আবার 6:50 শুরু করবো। আচ্ছা স্যার।
দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিন? স্যার দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, সেকশন 30 এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, প্রভিশনস রিলেটিং টু ডিফল্টিং borrowers and willful defaulting borrowers. Every finance company shall from time to time send the list of its defaulting borrowers to Bangladesh Bank as directed by Bangladesh Bank. Bangladesh Bank shall send the list received under subsection 1 to all finance companies and banking companies in the country. No finance company shall extend any loan facility in favor of a defaulting borrower. Every finance company shall prepare a list of willful defaulters and shall from time to time send the said list to the Bangladesh Bank as directed by Bangladesh Bank. Bangladesh Bank shall send the list received under subsection 4 to all finance companies and banking companies in the country. Bangladesh Bank shall issue Bangladesh Bank shall issue instructions regarding the identification and finalization of willful defaulting borrowers. Before finalizing the name of willful defaulting borrowers, the concerned borrower shall be given an opportunity to present his statement, and every finance company shall inform the concerned borrower within 7 working days from the date of finalization of such borrower's name. As a result of being identified as a willful defaulter, as per the provision of subsection 7, the aggrieved person may appeal to Bangladesh Bank within 7 days, and the decision of the Bangladesh Bank in the matter shall be final. Bangladesh Bank may forward the list of willful defaulting borrowers to the concerned agencies and take necessary measures to impose ban on their foreign travel, ban on trade license issue, ban on company registration with Bangladesh BSEC, RGSC. If requested to do so, the relevant government agency shall take necessary measures to fulfill the purpose of this act. Subject to the provision of subsection 1, if a director of a finance company is listed as a willful defaulter, Bangladesh Bank may declare his directorship vacant. A person listed as a willful defaulter shall not be eligible to be a director of any finance company or bank company until the period determined by Bangladesh Bank, which shall not exceed 5 years after being exempt from the said list. If a person is listed as a willful defaulter under subsection 4 and 5, and if an appeal is not taken against the said listing under subsection 8, or the appeal is rejected, the finance company concerned shall 2 months will be given a notice asking him to return the full amount due from him. Notwithstanding anything contained in this act or any other law for the time being in force, if the willful defaulting borrower fails to pay the amount due to him within 2 months after receiving the notice under the provision of subsection 12, the finance company concerned, as the case may be, with the approval of his board of directors, criminal proceedings shall be instituted against it, and such proceedings shall not prejudice the proceedings of the Orthorin Adalat in respect of the recovery of the loan and advance of due. Prohibition on waiver of interest or profit. আচ্ছা, অনেক কোম্পানি দেখা যায়, অনেক ব্যাংক এবং এনবিএফআই ইন্টারেস্ট ওয়েভ করে দেয়। ইন্টারেস্ট ওয়েভ করে ইন আ সেন্স, কন্টিনিউয়াসলি অনেকদিন যাবত টাকা দিচ্ছে না। এখন যদি মনে করে যে তার সাথে কথা বলে যে ভাই তো তুমি টাকা কিভাবে মানে কি হলে দিবা, তখন সে বলতে পারে যে আমার প্যানেল ইন্টারেস্ট ওয়েভ করে দাও, তাহলে আমি দিচ্ছি। এরকম ভাবে দেয়ার ইজ এ রেস্ট্রিকশন, কতটুকু পর্যন্ত আসলে ওয়েভ করতে পারবে, কতটুকু ওয়েভ করতে পারবে না। কারণ এরকম যদি হয়, ওয়েভারের যদি ফুল এখতিয়ার যদি দেওয়া হয়, তাহলে প্রবলেম যেটা হবে, একটা সময় দেখা যাবে যে এখানে যারা থাকবে, আমার যারা কি বলে বেনিফিশিয়ারি, তারা দেখা যাবে যে এই বিভিন্ন কোম্পানি থেকে লোন নিবে, কিন্তু এই উইলফল ডিফল্ট দেখা দেখে সে আর টাকা পে করবে না। তো এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যাতে উইলফল ডিফল্টার যারা আছে তারা ওয়েভার বা ইন্টারেস্ট ওয়েভার বা প্রফিটের ক্ষেত্রে এই জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ভেরি মাচ মানে কনজারভেটিভ। Without the prior approval of Bangladesh Bank, no finance company shall waive interest or profit charged or uncharged on loans taken by the following persons. Uncharged বলতে কি বোঝাচ্ছে? অনেক সময় দেখা যায় যে লোন রাইট অফ থাকে, রাইট অফ হওয়ার পরে যে ইন্টারেস্ট আছে সেটা কিন্তু সাধারণত চার্জ হয় না, এটা আউট অফ বুক থাকে।
যখন ব্যাংক কোম্পানিগুলা কালেকশন করে, রাইট অফ এর পরে যদি কালেকশন হয়, তখন তার যে আনচার্জ যেই পোর্শন থাকে সেই পোর্শন সহ তারা কালেকশন করে। ঠিক আছে? এনি পার্সন or former director of a company and his family are present, or former director of any other banking company or finance company and his family, or any such person in which the said finance company or any of its directors or members of the director's family is a substantial shareholder, director, guarantor, managing as an owner or partner, or which is controlled or influenced in any way by the said finance company or any of its directors or members of the family of any of its directors, or any such person with whom the said finance company is interested as a director, partner, or guarantor, any person identified as a willful defaulter, provided that in the case of loan interest and profit waiver, the cost of fund of the related loan should be ensured. আচ্ছা, কস্ট অফ ফান্ড বলতে কি বোঝাচ্ছে? আপনারা কস্ট অফ ফান্ড বলতে মনে করেন আমার কোনো একটা লোনের ইন্টারেস্ট রেট 10%। তো ওই টাকা তো আসছে কোথা থেকে? আমি ডেপোজিটরের কাছ থেকে টাকা কালেকশন করছি, করে এরপরে আমি লোন দিছি। তো ডেপোজিটরের কাছ থেকে মনে করেন 7% আমি ওই টাকাটা কালেক্ট করছি। তাহলে আপনি যখন ইন্টারেস্ট ওয়েভ করবেন, ইন্টারেস্ট আপনি যে 7%, যেই 7% যেটা আপনাকে ডেপোজিটরকে দিতে হবে, ডেপোজিটর তো আপনাকে ওয়েভ করবে না, তো ওই 7% দিতেই হবে। তাহলে আপনি ওয়েভ যখন করবেন, আমি সর্বোচ্চ আপনি 3% ওয়েভ করতে পারবেন, যাতে আপনার এই ডেপোজিটরের কস্ট অফ ফান্ডটাকে মানে কম্প্রোমাইজ না হয়। কারণ যখন এই ডেপোজিটরের কস্ট অফ ফান্ড কম্প্রোমাইজ হবে, তখন পুরাতন রিটার্ন আর্নিংস সেটা কম্প্রোমাইজ হয়ে যাবে। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। স্যার একটু রিপিট করবেন প্লিজ স্যার, কস্ট অফ ফান্ডটা। আচ্ছা, কস্ট অফ ফান্ডটা আসলে কি? কস্ট অফ ফান্ডটা হলো, মনে করেন কোম্পানি লোন দেয়, লোনটা দেয় কিসের উপরে লোন দেয়? সে ডেপোজিট থেকে টাকা কালেকশন করে সেই টাকা লোন দিচ্ছে। মনে করেন লোন দিচ্ছে 10% রেটে, ডেপোজিট থেকে যে টাকা কালেকশন করতেছে সেটা 7%-এ। এখন তাহলে সে ওয়েভার সর্বোচ্চ দিবে 3%। এখন মনে করেন সে 4% ওয়েভ দিল, ওয়েভার দিল। তা 4% যদি সে ওয়েভ করে দেয়, তাহলে 1% কোথা থেকে আপনি দিবেন? 1% তাহলে আপনার কম্পিটিশন করতে হবে আপনার রিটার্ন আর্নিং যেটা আছে, ওল্ড রিটার্ন আর্নিং বা এক্সিস্টিং যে প্রফিট, অন্য লোনের যে প্রফিট আছে, সেখান থেকে আপনি 1% কম্প্রোমাইজ করতেছেন। তাহলে বাংলাদেশে এটা করা যাবে না। ঠিক আছে? আচ্ছা, প্রভিশন রিলেটিং টু রাইট অফ ব্যাড অর ব্যাড ডেট, এটা ক্লিয়ার? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? আচ্ছা, নট উইথস্ট্যান্ডিং এনিথিং কন্টেন্ট ইন দিস অ্যাক্ট অর এনি নেটওয়ার্ক আদার ল। বাফারিং হচ্ছে স্যার, নেটওয়ার্ক সমস্যা হচ্ছে তো, স্যার। বাফারিং হবে কেন? আমার স্যার বাফারিং হচ্ছে এখনো? না না, আমার এই জায়গায় স্যার নেটওয়ার্ক ও ডাউন হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। Notwithstanding anything contained in this act or any other law for the time being in force, the write-off of any loan or other dues received from from it by any finance company shall not prevent the legal process of recovery of the related debt or due. স্বাভাবিক, রাইট অফ করা মানে লিগাল প্রসিডিংস বন্ধ হয়ে যাবে তা না। রাইট অফ হলো একটা অ্যাকাউন্টিং প্রসেস, কিন্তু আপনি আপনার যেই ইয়া আছে, লেন্ডার আছে, লেন্ডারের বড়ার আছে, আপনার যে বড়ার আছে, সেখানে আপনি কি করতে হবে? সরি, বড় না, লেন্ডার আছে, লেন্ডারের কাছে কন্টিনিউয়াসলি মামলা করে টাকা কালেকশনের এফোর্ট জারি রাখতে হবে। Financial statement and report. Every finance company registered in Bangladesh shall prepare a balance sheet, profit and loss account, and financial statement as on the last working day of the year after the completion of a year in the manner prescribed by Bangladesh Bank. তো আমাদের জন্য লাস্ট ওয়ার্কিং ব্যালেন্স শিট ডেট কবে? 31 ডিসেম্বর। সব ব্যাংক এবং ফাইন্যান্স কোম্পানির জন্য 31 ডিসেম্বর। The financial statement prepared under subsection 1 shall be audited by a qualified and listed auditor in accordance with the provision of section 40 of the Financial Reporting Act and in the manner prescribed by Bangladesh Bank. The financial statements of any finance company shall be signed by the managing director or CEO and at least 3 directors of the said company. Total 4 জন সাইন করবে। Filing a presentation of audit report, the finance company shall submit the audit report with the financial statement to the Bangladesh Bank within 3 months of the end of the year and shall immediately display it on the finance company's own website and shall continue to display it for another 5 years. Of Bangladesh Bank shall submit the report, can be extended up to maximum 3 months. অর্থাৎ আপনার ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার শেষ হওয়ার পরে উইদিন মার্চ আপনাকে
এই ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট সাইন অফ করতে হবে। এটা চাইলে আরো 3 মাস বাড়াইতে পারে, মানে জুন পর্যন্ত। Display and publication. A finance company should display copies of its audited balance sheet, profit and loss account, statement of changes in equity and cash flow statement, names of the directors in public places of all its business centers, branches, or offices throughout the year, and file with Bangladesh Bank on 15th, within 15th. Within the day, the said statement shall be published in at least 2 national dailies of wide circulation. Inspection of Bangladesh Bank. Bangladesh Bank may at any time by one or more of its officers inspect the registers, books of account, and other documents written or electronic of any finance company registered in Bangladesh or all its business center or branch office, booths or offices and subsidiaries. After completion of the inspection, Bangladesh Bank shall provide a copy of the report prepared based on the said inspection or part thereof to the finance company. To verifying the utilization of loan or investment money given by the finance company in public interest or in the interest of the stability of the finance sector, Bangladesh Bank may visit the business premises or of the respective loan or investment recipient. Audit. Any qualified auditor as per Financial Reporting Act 2015, Bangladesh Chartered Accountants of Order 1973, and listed with Bangladesh Bank, and upon approval of Bangladesh Bank, may audit the financial statements of a company, finance company. The finance company shall appoint the auditor mentioned in subsection 1 on an annual basis after taking the prior approval of Bangladesh Bank, and the said auditor shall carry out the audit activities in accordance with the instruction scope of work issued by Bangladesh Bank. If the finance company is unable to appoint an auditor, Bangladesh Bank may appoint an auditor with determining audit fees. Bangladesh Bank may also appoint a co-auditor along with the auditor finance company. যদি মনে করে co-auditor মানে আসলে অ্যাসিস্ট করতে পারবে। অনেক সময় দেখা যায় যে টাইম শর্ট হওয়ার কারণে একজন অডিটর অথবা পোর্টফোলিও কভার করতে পারবে না বলে বাংলাদেশ ব্যাংক মনে করে, তাহলে সাথে আরেকজন কো-অডিটর দিতে পারে। If an auditor is satisfied with the following matters, he shall immediately inform Bangladesh Bank in writing about the matter. The provisions of this act have been contravened or not complied with, or a criminal offense has been committed by any finance company by reason of fraud or dishonesty. The capital of the finance company has fallen below 50% due to loss. Any other serious irregularity, including breach of assurance of payments or dues or to creditors, there is a doubt as to whether the assets are sufficient to pay the debts of the creditors. অডিটররা যদি এই ধরনের প্রবলেম পায়, 4টা প্রবলেম, তাহলে ইমিডিয়েটলি সে বাংলাদেশ ব্যাংকে জানাবে। Apart from the auditors appointed under subsection 2 and 3, if deemed necessary in the public interest, Bangladesh Bank may appoint an auditor at the own expense of the concerned finance company, specifying the scope of work, who shall be considered as a special auditor. Special auditor appoint করতে পারে বাংলাদেশ ব্যাংক। If the Bangladesh Bank is satisfied that an auditor engaged in the audit of financial company has neglected his duties and has failed to discharge the duties assigned to him, Bangladesh Bank may issue show cause to the auditor concerned for disqualifying the auditor for co-auditing in any finance company. If the Bangladesh Bank is not satisfied with the explanation given under subsection 6, or if the explanation is not provided by the auditor within the specified time, Bangladesh Bank shall may declare the auditor disqualified from auditing any finance company or banking company for a period not exceeding 2 years. 2 বছর জন্য ডিসকোয়ালিফাই করে দিতে পারে, যে আর কোনো ব্যাংক কোম্পানি বা ফাইন্যান্স কোম্পানি অডিট করতে পারবেন না। An auditor acted by the declaration under subsection 1 may appeal to the board of directors of Bangladesh Bank within 15 days of the said declaration, and decision of the said board shall be the final. Information statement. Bangladesh Bank may direct any finance company to provide any information statement, and such directed information statement shall be provided in the time and manner prescribed by Bangladesh Bank. Notification of money laundering and suspicious transactions to Bangladesh Bank. If any finance company or any of its officials is informed or has reason to suspect that any person directly or indirectly engages in money laundering activities, engages in suspicious transactions or terrorism activities, the company or officer shall immediately inform Bangladesh Bank about the person and the transaction. Power to disclose information to Bangladesh Bank. Bangladesh Bank may publish in the public interest the list of defaulting borrowers and willful defaulting borrowers received under section 30
Any information collected under this act relating to the loan outstanding for more than 30 days or the business of the finance company, consolidated separately or otherwise. Bangladesh has power to direct, instruct, or impose restriction in order to protect public interest or interest of depositors or to ensure sound management of finance companies. Bangladesh Bank may give directions or impose restrictions as follows, namely, may issue instructions for all finance companies or for any specified class of finance companies or for any specified finance company in respect of classification and preservation of reserves, remission, or interest or profits on loans received in or restructuring which the concerned finance company shall compulsorily follow. During or after the completion of any inspection under Section 36 or in consideration of any special circumstances by order in writing and subject to the conditions specified therein, to convene a meeting of the directors of any finance company to consider the affairs of or any matter arising out of Bangladesh or any similar matter, may direct the finance company to discuss with the responsible officer of the bank, may warn or prohibit all or any particular finance company from entering into any particular or specified class or transactions, may direct all or any particular finance company to undertake or not to undertake any particular activity in any matter relating to its financing businesses. Bangladesh Bank issue restrictions to all or specific finance companies on the following matters: to enforce the relevant policies of the finance company, to prevent activities prejudicial to the interest of the finance company itself or its direct depositors, to ensure the proper management of finance companies for the other matters related to public interest or promotion or monetary policy. Call for information financing business without license. If it appears to Bangladesh Bank that any person is or was at any time conducting or was associated with financing business without license, Bangladesh Bank may investigate the same. Bangladesh Bank may direct the production of all such necessary information, statements or statements, documents, written or electronic documents or electronic equipment within the prescribed period, within the knowledge, possession, custody, and control of such person. Administrative action. If any finance company has reason to suspect that it is unable to meet the customer's obligation or causes the customer to be unable to meet obligations or it fails to pay the customer, in that case, the finance company will immediately inform Bangladesh Bank about the matter. If Bangladesh Bank is informed of the failure of any finance company under subsection 1, or if Bangladesh Bank has reason to believe that any finance company being conducted contrary to public interest or being managed adversely to the interest of the depositor or fails to pay its dues or its reserve capital is less than 50% of the required capital or contravenes any provision of this act or breach the condition of the license or has committed a criminal offense, এইসব কারণে লাইসেন্স বাংলাদেশ ব্যাংক ক্যান্সেল করে দিতে পারে। In that case, Bangladesh Bank may take the following measures by providing an opportunity to the said finance company giving any direction regarding the conduct of its financing business, conditionally appoint any officer of Bangladesh Bank to monitor the proceedings of its board of directors or any committee thereof, employ one or more persons subject to conditions at his own cost or expense for the purpose of properly controlling and conducting his business and
If any change is required in its management, giving instructions to effect the said change within the specified time by Bangladesh Bank. Bangladesh Bank shall determine the remuneration and conditions of work of the person employed for the control or management of a finance company under this section, and all expenses for such remuneration, emolument and control of management shall be borne by the concerned finance company. Bangladesh Bank may file an application in the High Court Division for winding up the concerned finance company for the reason mentioned, section 1 or 2. অর্থাৎ মানে খুব সিভিয়ার হলে আমার কি করতে পারে, বাংলাদেশ ব্যাংক কোর্টে অ্যাপ্লাই করতে পারে উইন্ডিং আপের জন্য। সাসপেনশনস, রিঅর্গানাইজেশন, কনসলিডেশন। বলেন, কিছু বলবেন আজকে কি শেষ করে দিবেন স্যার? আজকে? আচ্ছা ঠিক আছে, যদি আপনি মনে করেন। আর আরেকটা ক্লাস আছে আমার, একটা বেশি নাই অবশ্য, শেষের দিকে। ঠিক আছে, তাহলে আজকে এই পর্যন্ত থাকুক। স্যার এটা কি স্যার মানে আমরা যেটা এখন করলাম এটা হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাক্ট, আরেকটা ফাইন্যান্স মনে হয় কোম্পানি, স্যার ফাইন্যান্স কোম্পানি অ্যাক্ট, ফাইন্যান্স কোম্পানি অ্যাক্ট। আর স্যার আরেকটা মনে হয় ফাইন্যান্সিয়াল ফাইন্যান্সিয়াল কাউন্সিল আছে না স্যার একটা? একটা ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল, হ্যাঁ জি জি। ওটা এফআরএ, ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্ট, যেটা ওটা ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্ট, আর এটা বলেন ফাইন্যান্সিয়াল কোম্পানি অ্যাক্ট, ফাইন্যান্স কোম্পানি অ্যাক্ট। ঠিক আছে, কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলেন, নাহলে আজকে ক্লোজ করে দিই, নেক্সট ক্লাস ইনশাআল্লাহ শেষ করে দেবো। স্যার এই একটা শেষ করে নেন স্যার, যে সাসপেনশন, রিঅর্গানাইজেশন, কনসিলেশন, এটা একটু পড়াই দেন স্যার। ঠিক আছে। Suspension, reorganization, consolidation. If in the interest of the depositor or in the interest of the public, it is deemed necessary to temporarily suspend the financing business of any finance company, in consultation with the government of Bangladesh Bank may order temporary suspension of business of the finance company for a period of 6 months, and if necessary, it may extend the period up to another 6 months. That means 1 বছর পর্যন্ত সাসপেন্ড রাখতে পারে, যদি সেটা পাবলিক ইন্টারেস্ট অথবা ডেপোজিটরি ইন্টারেস্টের স্বার্থে। While the order of subsection 1 is in force, no finance company shall pay any of its depositors dues or any creditors' liabilities or carry on any other activity without the prior approval of Bangladesh Bank. Bangladesh Bank may formulate the following schemes for the purpose, namely reorganization of any finance company or request amalgamation of the finance company with any other finance company or bank company. এটা নিয়ে আসছে বেসিক্যালি, আপনারা যদি দেখেন এই গত সরকারের আমলে ওই অনেক ব্যাংক এন্ড বিএফআই গুলা মার্জ করার জন্য অনেক বিভিন্ন নিছিল, ইনিশিয়েটিভ নিছে, ওইটার ইনিশিয়েটিভ হিসেবে আসলে এই সেকশনটা নিয়ে আসছে। If any difficulty arises in implementing the scheme, the government shall issue necessary instructions to remove it. ঠিক আছে, তাহলে আজকে 49 সেকশন নাই ইয়া পর্যন্ত থাকুক। হ্যাঁ আচ্ছা, স্যার, 50 স্যার বলেন। হ্যাঁ স্যার, এই পর্যন্ত থাকুক স্যার। একটা বিষয় হচ্ছে যে আমাদের যে কোশ্চেন গুলো আসে পরীক্ষায়, তার মধ্যে একটা কোশ্চেন এরকম কেস কেস বেসড একটা কোশ্চেন আসার একটা, মানে আগের বছরগুলোতে আসছে, এখন থেকে কি কেস থাকবে? থাকতে পারে, এটা তো ডিপেন্ড করে হলো এক্সামিনারের উপরে, থাকতেই পারে। কেস শুনুন, আচ্ছা কেসটা স্যার। আসলে কিছু না, আপনারা যে কোশ্চেনটা ডাইরেক্ট আপনাকে থিওরি অ্যান্সার করতে বলতো, ওই জিনিসটাকে হুম একটা হুম। সিনারিও বলে এরপরে বলে এটা অ্যান্সার করেন, এই আর তো কিছু না। সেটাই, কিন্তু স্যার আমরা যদি একটা মানে একটা প্র্যাকটিস করতাম এরকম, তাহলে আমরা মানে এই প্র্যাকটিস, ধরনের কোশ্চেন প্যাটার্নের। আমি কিন্তু আপনাদেরকে আইসিএবি এর কোশ্চেন অ্যান্সার গুলো সহ দিয়ে দিছি, ওটা কিন্তু আপনার কেস বেস কোশ্চেন, ওটা আপনি পড়েন, ওটা পড়লে আপনি বুঝবেন যে কি ধরনের কোশ্চেন হবে। ঠিক আছে, স্যার এটা শেয়ার করেছেন, মানে কাইন্ডলি যদি স্যার আমি আপনাদের গ্রুপে গত সপ্তাহে দিয়ে দিছি ভাই, দেখেন আপনাদের যারা আছে ওরা হয়তো বা তাদের আছে কিনা আচ্ছা নাই। গ্রুপের মধ্যে আছে। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিছি আমি, 11টা কোশ্চেন দিয়েছি আর আপনাকে 8টা বা 9টার সলিউশন সহ দিয়েছি। ঠিক আছে? ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। ওগুলা দেখেন, ওগুলা দেখলে অনেকটা কভার হয়ে যাবে আশা করি। ঠিক আছে, তো থ্যাংক সেকশন ইউ স্যার। 50টাও পড়াই দিই, অল্প একটু আছে, উইন্ডিং আপ থেকে নেক্সট হ্যাঁ দিন। হ্যাঁ, শিওর স্যার। Consolidation and reorganization of finance companies, this is voluntary. If a finance company wants, নিজে যদি যায়, আগেরটা হলো এনফোর্সড, গভর্নমেন্ট এনফোর্স করবে, বাংলাদেশ ব্যাংক এনফোর্স করবে, এখন ওরা নিজ থেকে চাচ্ছে। If a finance company wants to merge with the company, or if it wants to be restructured by transferring its financing business part to another finance company or bank company, or by devolution of existing liabilities assets, it can do the
কনসলিডেশন অর রিস্ট্রাকচারিং উইথ দ্য প্রায়র অ্যাপ্রুভাল অফ বাংলাদেশ ব্যাংক, সেও পারতে পারবে, বাংলাদেশ ব্যাংকের অ্যাপ্রুভাল লাগবে। তো কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারেন। আজকে এই পর্যন্তই, নেক্সট ক্লাসে ইনশাআল্লাহ বাকিটা শেষ করে দেবো আশা করি। থ্যাংক ইউ স্যার। ঠিক আছে তাহলে। ওকে স্যার, জি, এই ভালো ক্লাস। থাকবেন স্যার। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম।